No, API कोई मुझे ना चाहिए। प्रेशर भी ऐसे घुसता किसी आदमी घुसता अरे ठीक है। Location MJ Rao. Location Vipa Cholan. Shubham Theater. One minute. Short. Aku complain short. ये जुलाई में जावा दी 23 થી 24 કે આવે સાત तो प्रकाश उत्तम प्रकाश छोटी सी क्लीन पानी जून में 9 છે 9 जून ममता बेन बत्रा सरकारी ऑफिस से पीएम सरकारी ऑफिस पीएम
આવે એટલે સાંભળીએ. સિદ્ધેશ ખરાડે. સિદ્ધેશ ખરાડે. છે એમાં વૈદ્ય. વકીલ પ્રેમાલ વૈદ્ય. વિશાલ સોલંકી નોડલ ઓફિસર. હાજર. નોડલ ઓફિસર કેએસ સિંહ. નોડલ ઓફિસર કે સન્ની બાગરે. સંદીપ બાત્રે. બિલ્કિશબેન મલેક. કિર્તિક બેન મલે. Available issue. દેખાતા નથી કોઈ. એક બાકી રાખ. સિરાજભાઈ પરમાર. ચિરાગભાઈ પરમાર. ચિરાગભાઈ પરમાર. અહીંયા બધા દેખો. આપો લે. સિરાજભાઈ. તારીખ દુરાન. સંતોષ છે. પૃથ્વીમિયા છે. સતીરભાઈ વેપારી. નસ. પ્રશાંત. ટોપિક. મુનાફર. માजिद खान. अल्फाज अहमद. इमामुद्दीन जी. इदरीश. वकील से बीबी सरोज. વકીલ બીજી કરો. ડિસ્ચાર્જ અરજી છે. રિપ્લાય આવી ગયો છે. ને વકીલ છે ગયા વખતે તો બીમાર આવે છે ને વકીલ છે. ગયા લાસ્ટ ટાઈમ બીમાર હતા. બાકી નથી. यस जो बात. કોઈ છૂટ્યા નથી. वकील से एसके त्रिपाठी. વકીલ દેવકે ત્રિપાઠી. किसी वादी पर. હાજી પર.
राकेश ठाकुर, राकेश ठाकुर, ठीक है, तो मुश्किल कर दिया। ये आओ। उमेश खान, मुकेश पाटिल, वकील देव पाटील, फजल खान पठान, बदर खान पठान, सरकार, अच्छा बाहर क्या मुझे हमने एडवोकेट कौन हमारे एडवोकेट कौन से एडवोकेट रूपवान है, के लिए बच्चों का कौन છે એડવોકેટ મારે જે તમે જવાના છે સાહેબ બાલમ ખાનમાં મેં વકીલાતનામું ફાઇલ કર્યું છે આમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન લઈ લઉં છું સાહેબ જો એ કહેતા હોય તો હું આજે ફાઇલ કરી દઉં છું આજે ફાઇલ કરી છે પ્લીઝ પ્લીઝ યર पारम खान पठान, आरन खान पठान, જોવું છે તો 2000 લોકોને કદી લોકો તમે વીકલી મૂકી દે તો અમને નકલો આપી દીધો સાહેબ એ નકલ રિસીવ કરી લીધી છે એમની પેલા આરોપી મઝર ખાન એમની સાહેબ હું પૂછી લઉં પછી વીપી ફાઇલ કરીને રિસીવ કરાવી દઉં છું પ્લીઝ યર પ્લીઝ સાહેબ એમના ફાધર આવ્યા છે કે મારા ફાધરે કર્યા છે પૂછી લઉં એટલે પૂછવા ગયા છે કેસ કરો પ્લીઝ આવી જાઓ પીએમ ત્રિવેદી એ આજ ગુનાના કામે ને તપાસમાં ગયેલા આવ્યો પોતે મેં ફોન કર્યો
કાલે વળી બીજી તપાસમાં હતા આજે કે આ તપાસ ના આ તપાસમાં સાહેબ સિરિયસ ઓફેન્સ છે એટલે ગઈકાલે હતી આ હાજી ગઈકાલે એટલે મેં એવું અત્યારે જ થયું ફોન હતું. કર્યો. અમે ગઈકાલે મુદત હતી જ હતી. હા મેં જોઈને ફોન કર્યો છે હમ. ગઈકાલે જ મુદત હતી. અને જે એમાં સાહેબ 3 આરોપી છે ને FIR માં 3 છે પણ ટોટલ 6, 7, 8 આરોપી થાય હમ. બીજી રીતે. આવતીકાલે. આવતીકાલ છે હવે. કાલે લાસ્ટ ડે 100%. રિન્યુઅલ ઓફ પાસપોર્ટ છે સાહેબ. આગળ સાહેબ આઈડેન્ટિકલ 2 આરોપીના પાસપોર્ટ રિન્યુ માટે ઓર્ડર થયેલા છે સેમ ક્રાઇમમાં છે. કેટલા સમય માટે કરવાનું છે એવું નથી. Renewal ની time એમાં એઝ પર ધ રૂલ્સ જે પાસપોર્ટ રૂલ્સ જે છે સેક્શન 12 રૂલ્સ 12 પ્રમાણે સાહેબ એની અંદર સાહેબ અનલિમિટેડ હોય એટલે 10 years નોર્મલી હોય. ને સાહેબ આ જે મેં નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું જે જજમેન્ટ મેં આધાર રાખેલું છે સાહેબ એની અંદર જે અગાઉનું નોટિફિકેશન હતું સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું સાહેબ એની અંદર તફાવત એટલી છે કે સાહેબ એ નોટિફિકેશનમાં સાહેબ એવું લખેલું છે કે જ્યારે મેં નવું અને સોરી સર સાહેબ નવું પાસપોર્ટ મારે કઢાવવું હોય એટલે મારી આઈ એમ નોટ હોલ્ડિંગ ધ પાસપોર્ટ હું પાસપોર્ટ હોલ્ડ ના કરતો હોઉં નવું પાસપોર્ટ કઢાવવું હોય તો સાહેબ એમાં સમય મર્યાદા પ્રમાણે સાહેબ નોટિફિકેશન મને લાગુ પડે એટલે સાહેબ ડિસ્ટિંગ્યુશ કર્યું છે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે બોમ્બે હાઈકોર્ટનું ડિવિઝન બેન્ચનું મેં જજમેન્ટ મૂકેલું છે કે સાહેબ જ્યારે બોમ્બે હાઈકોર્ટ. હા બોમ્બે હાઈકોર્ટ જોયું. સાહેબ જ્યારે રિન્યુઅલનું પ્રશ્ન આવે ત્યારે સાહેબ નોટિફિકેશન સાહેબ એનું સાહેબ દેટ ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ. ને સાહેબ એની અંદર સાહેબ વધુ પૂરતું સાહેબ જે નોટિફિકેશનમાં એવું છે કે સાહેબ ટ્રાવેલિંગ માટે મારે જોઈતું હોય પાસપોર્ટ ત્યારે સાહેબ એમાં સમય મર્યાદા આવે અને સાહેબ મને ટ્રાવેલિંગ માટે નથી જોઈતું મારું પાસપોર્ટ રિન્યુ થઈને સાહેબ પોલીસ અધિકારી પાસે સાહેબ ભલે પડ્યું રહે મારું પાસપોર્ટ જે જમા કરાવ્યું છે સાહેબ પાસપોર્ટની પાછળ જે તે પોલીસ સ્ટેશન નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં સાહેબ મેં જમા કરેલી પાવતી પણ જમા કરેલી છે એટલે સાહેબ મારી રિક્વેસ્ટ એવી છે કે સાહેબ પાસપોર્ટ આવી જાય પછી સાહેબ પોલીસ અધિકારી પાસે જમા રહે એમાં સાહેબ મારા US ના વિઝા લાગેલા છે અને સાહેબ હું રિન્યુ ના કરાવું તો સાહેબ એ વિઝા ઉપર સાહેબ એની અસર આવે બીજું કશું જ નથી સાહેબ એની અંદર અને આઈ હેવ ટ્રાવેલ્ડ ઓલ્સો સાહેબ હું ફરીને પાછો આવી ગયો છું અને કોઈ કન્ડિશન બ્રીચ નથી કરી સાહેબ શું કેવું છે? પાસપોર્ટ તો સાહેબ એમનો 29/9/26/9/21 પૂરો થઈ ગયો
વિઝાની ખબર નથી. લગાડેલા છે બીજા. હા એટલે મને ખબર હા, નહીં. ના, આમાં છે સાહેબ. એઝ પર ધી એક્ટ સાહેબ એમનું કહેવું છે કે રિન્યુઅલ માટે પાસપોર્ટ એક્ટમાં એવી જોગવાઈ છે કે જો કોઈ કેસ ચાલતો હોય ક્રિમિનલ હોય તો 1 વર્ષ માટે રિન્યુ કરી શકશે અને વધારે 1 વર્ષ એક્સટેન્ડ કરશે કે પાસપોર્ટ ઓથોરિટી. અને એનાથી વધારે જોઈતું હોય તો સાહેબ નામદાર કોર્ટનો હુકમ જોઈશે. એઝ પર ધી એક્ટ સાહેબ રિન્યુઅલ માટે. બાકી પરમિશન નહીં જોઈએ એવું નથી સાહેબ, એક્ટમાં જ જોગવાઈ. કોર્ટમાં ક્યાં જમા કરાવેલો છે આમાં? ના, કોર્ટમાં નથી સાહેબ. એના રિપોર્ટમાં એવું છે, કોર્ટમાં જમા. કદાચ ભૂલ થઈ ગઈ હશે સાહેબ. મેં પાવતી પણ મૂકેલી જ છે, પોલીસ સ્ટેશનની પાવતી છે સાહેબ એની અંદર. પાવતી પાસપોર્ટની પાછળ છે. અમારી પાસે પાસપોર્ટ જ નહીં. પાસપોર્ટ એપ્લિકેશન પાસપોર્ટની પાવતી કયો વિઝા કયો? આગળના નંબર વિઝા નથી આમાં. વિઝા આમાં નથી સર. ઓરિજિનલ આ પાસપોર્ટ ને બધા સાહેબ, આ નામદાર કોર્ટે સાહેબ 2 ઓર્ડર સાહેબ કરેલા જ છે. 817/2023 ફોર્ચ્યુનર અરજી નંબર અને 1171/2023 આઈડેન્ટિકલ સાહેબ આ જ ગુનાની અંદર 2 આરોપીને સાહેબ મંજૂર કર્યા છે. એ પ્રમાણે ઓર્ડર કરવામાં આવે સાહેબ, હું એફિડેવિટ કરીને સાહેબ બધું પાસપોર્ટ ઓફિસમાં મૂકી દઈશ સાહેબ. એઝ પર ધ રૂલ્સ મે બી ગિવન. એઝ પર રૂલ્સ. હા જી, પણ આ કોર્ટમાં જમા નથી. પોલીસ સ્ટેશન. આમાં એવું લખ્યું છે કોર્ટમાં જમા. ભૂલ થઈ ગઈ હશે સાહેબ આઈઓની સાહેબ. તો નામદાર કોર્ટમાં જમા કરાવેલ હોય એવું લખ્યું છે. Ahmedabad. 1970 પોલીસ સ્ટેશનમાં આપેલો છે, નિકોલ પોલીસ સ્ટેશન. એમને ખબર નથી તો પાસપોર્ટ પાસપોર્ટ ક્યાં છે એ વેરઅબાઉટ જાણતા નથી. હા, જાણવું જ Report પડે. કરે. મંડે 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 ડીપલી અપ્લાય સર. ડીપલી Rocky से MM बात किया. This will be between वॉकर करने वाला क्या? સાહેબ એમના એડવોકેટ શ્રી હાઈકોર્ટમાં છે એવું કે છે, એમણે કંઈક ફોન ઉપર વાત કરી. મૌલિક સોની સાહેબ છે સર. એમને હાજર રહેવું પડશે અહીંયા પણ. અહીંયા હાજર રહેવું પડશે. એ પણ એ તો નહીં ચાલે, અહીંયા હાજર તો રહેવું પડે ને ટ્રાયલમાં. હે તો ભાઈ બેલ કેન્સલ કરવા પડશે. હમ. 19 તારીખ આપી. 19 તારીખે વકીલ સાથે હાજર રહેજો. હા, આપના વકીલ સાહેબ હોય ને એમને સાથે લેતા આવજો. 19/5 પ્લીઝ. ચાલો આમાં બેલમાં આવી જાઓ. ક્યાં જાવ?
સાહેબ આફ્ટર ચાર્જશીટ ફર્સ્ટ ટાઈમ રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન હાલના અરજદારની ફાઇલ કરેલ. બિફોર ચાર્જશીટ સાહેબ આપના નામદાર કોર્ટ દ્વારા હાલના અરજદારની જામીન અરજી નામંજૂર કરવામાં આવેલી. સાહેબ હાલનો ગુનો જે ગુજસીટોક એક્ટ હાલનો ગુનો જે દાખલ થયો સાહેબ તેમાં જે સાહેબ ફરિયાદ કરવામાં આવી 611/2023 થી સાહેબ એ ફરિયાદ 12/9/2022 ના રોજ રજીસ્ટર કરવામાં આવી. એ ફરિયાદ જોવામાં આવે સાહેબ તો એ ફરિયાદમાં સૌપ્રથમ 323/294/506 મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવે. સાહેબ એ ગુનામાં સાહેબ બનાવ તારીખ 9/9/2022 એમાં ફરિયાદી એમાં જણાવેલું છે સાહેબ ફરિયાદમાં 9/9/2022 ના સાંજના આશરે 9:01 વાગ્યાના સુમારે હમજો સાહેબ આરોપી નંબર 1 સદર ગુનાના કામે અમારા ક્વાર્ટર્સના નાકે મળેલ અને જણાવેલ કે તું મારા પિતાજીના કહેવા મુજબ તેમને મળી મકાન રિનોવેશન કરવા વાત કરતો નથી તેમ કહી ગાળો બોલવા લાગેલ જેથી મેં ગાળો બોલવાની ના પાડતા સમજાય મારે સાથે બોલાચાલી કરવા લાગેલ અને ગળદાપાટુનો માર મારવા લાગેલ અને મારા પિતાને વાત કર્યા વગર મકાનનું કામ ચાલુ કરીશ તો તને જાનથી મારી નાખીશ તેવી ધમકી આપી ત્યાંથી જતો રહે. સાહેબ સદર બનાવ જોવામાં આવે તો સાહેબ હાલના અરજદાર આરોપી સાહેબ એ સ્પોટ ઉપર હાજર પર નતા અને હાલના ફરિયાદીને સાહેબ જે ફરિયાદીને આવો કોઈ અરજદાર દ્વારા માર મારવામાં આવેલ નથી કે કોઈ ધાક ધમકી આપવામાં આવેલી નથી અને સાહેબ બનાવ 9/9/2023 ના રોજ બનેલો એની ફરિયાદ 12/9/2023 ના રોજ આપેલી 3 દિવસ લેટ. ત્યારબાદ સાહેબ 6 દિવસ પછી સદર ગુનામાં સાહેબ આઈઓ દ્વારા ગુજસીટોક એક્ટનો ઉમેરો કરીને સાહેબ આ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને અરજદાર આરોપીની કસ્ટડી કરી સાહેબ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. સાહેબ આ હાલની ફરિયાદમાં સાહેબ હાલના અરજદાર આરોપીએ ફરિયાદીને કોઈ માર મારેલ નથી કે બનાવના સ્થળે સાહેબ હાજર હોય તેવું કંઈ જણાય આવતું નથી કે કોઈ ધાક ધમકી આપેલ નથી. સાહેબ હાલના અરજદાર ઉપર એવા એલિગેશન છે કે હાલના અરજદાર ગેંગ ક્રિએટ કરી અને ગેંગના મેમ્બર રહી અને આજુબાજુના લારી ગલ્લાવાળા પાસેથી એસટી ગીતા મંદિર ખાતે આવેલ લારી ગલ્લા અને રિક્ષા ચાલકો પાસેથી હપ્તા ઉઘરાવવાનું કામ કરે છે. સાહેબ હાલના અરજદાર આરોપી કોઈ ગેંગના મેમ્બર નથી. સાહેબ સદર ફરિયાદમાં જેટલા બી આરોપી જોવામાં આવે તમામ આરોપી સાહેબ એક જ ફેમિલીના મેમ્બર છે. એવી કોઈ ગેંગ ક્રિએટ કરેલી નથી કે એવી કોઈ ગેંગના મેમ્બર હોય તો એવું સાહેબ હાલની ફરિયાદમાં કોઈ પુરાવો નથી કે હાલના અરજદાર આ ગેંગના મેમ્બર હોય. સાહેબ એફિડેવિટના કોલમ નંબર 29 એવું જણાવેલ છે જે ગેંગના તમામ સાગરીતોએ એકાંકી રીતે સંયુક્ત રીતે સિન્ડિકેટ અથવા ટોકડી રૂપે સતત કાર્યરત રહી એકબીજા સાથે મળી સંગઠિત થઈ છેલ્લા ઘણા સમયથી ગુનાહિત કૃત્યો કરવાના ઈરાદા સાથે ગુના કરનાર ટોકડી બનાવી એસટી ગીતા મંદિર ખાતે ધંધો રોજગાર કરતા રિક્ષા ચાલકો તથા નાના લારી ગલ્લાવાળાઓ પાસેથી હપ્તા ઉઘરાવી તેમજ જમાલપુર મ્યુનિસિપલ લેબર ક્વાર્ટર્સમાં મકાન રિનોવેશન કરતા સ્થાનિક રહીશો વેપારીઓ પાસેથી મકાન રિનોવેશનના પૈસા ઉઘરાવી તેમજ હપ્તા કે પૈસા નહીં આપનારને પ્રતિકારક કરનારને ધાક ધમકી આપી મારતા હોય. સાહેબ હાલના અરજદાર આરોપી સાહેબ જો તેમના ઉપર સાહેબ ગીતા મંદિર રિક્ષા ચાલકો લારી ગલ્લાવાળાઓ પાસેથી સાહેબ હપ્તા ઉઘરાવતા આજ દિન સુધી સાહેબ એમના વિરુદ્ધ એવી કોઈ ફરિયાદ નોંધાયેલ નથી કે કોઈ લારી ગલ્લાવાળાએ કે રિક્ષા ચાલકે એમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરી હોય કે હાલના અરજદાર આરોપી અમારી પાસેથી હપ્તા ઉઘરાવવાનું કાર્ય કરે છે એવી કોઈ અરજી કે ફરિયાદ આજ દિન સુધી સાહેબ દાખલ કરવામાં આવેલ નથી. સાહેબ હાલના અરજદાર આરોપીનો પ્રથમ ગુનો વર્ષ 2008 નોંધાયેલ. તે ગુના બાદ સાહેબ સેકન્ડ ઓફેન્સ 2014 નોંધાયેલ. સાહેબ સેક્શન 2C અને 2F આ કાયદાની જોવામાં આવે તો સાહેબ હાલના અરજદાર આરોપી કોઈ કન્ટિન્યુ એક્ટિવિટીઝ ધરાવતા નથી. સાહેબ 1 ડિસેમ્બર 2019 આ કાયદો અમલમાં આવ્યા બાદ હાલના અરજદાર આરોપી ઉપર સાહેબ વર્ષ 2020 એક ગુનો નોંધાયેલ છે. એ ગુનામાં સાહેબ 2 આરોપી જેમાંથી મુખ્ય આરોપી નામે હમજા ખાનને નામદાર મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ દ્વારા તે ગુનામાં સાહેબ નિર્દોષ છોડી મૂકવાનો હુકમ કરવામાં આવેલ છે. જે હુકમની સાહેબ મેં સર્ટિફાઈડ જે હુકમની સાહેબ ઓર્ડરની કોપી એનેક્સર B થી એટેચ કરેલી છે. સાહેબ
યસ. જી સાહેબ. સાહેબ કોલમ નંબર એફિડેવિટના 29માં પહેલો જે ગુનો સાહેબ 2020નો હાલના અરજદાર આરોપી વિરુદ્ધ બતાવેલો છે સાહેબ, એમાં જે મેન આરોપી અમજા ખાન એને નામદાર મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ દ્વારા નિર્દોષ છોડી મૂકવામાં આવેલ છે સાહેબ. એના હુકમની નકલ મેં એનેક્સ્ટર બી થી રજૂ કરેલી છે સાહેબ. એમાં પેજ નંબર 4 પેરા નંબર 7 ઉપર સાહેબ ફરિયાદીની સર તપાસ અને એ લેવામાં આવેલું છે સાહેબ. આપ નામદાર કોર્ટની પરમિશન હોય તો હું વાંચું સાહેબ. એમાં જે આરોપીનો રોલ બતાવવામાં આવેલ છે સાહેબ, એમ નહીં તો તમારી વિરુદ્ધનો કેસ કેમ પૂરો ન થયો? સાહેબ એમાં આરોપી નંબર 2 તરીકે હાલના અરજદાર આરોપી છે સાહેબ. એમાં પુરવણી ચાર્જશીટ પાછળથી કરવામાં આવેલી એટલે પેન્ડિંગ છે સાહેબ. કારણ શું પુરવણી ચાર્જશીટ પાછળ? સાહેબ જે તે સમયે હાજર થયેલા નતા અને સાહેબ પાછળથી પકડાયેલા, એના માટે સાહેબ પુરવણી ચાર્જશીટ કરવામાં આવેલ સાહેબ. એમાં ફરિયાદીએ જણાવેલું છે સાહેબ, એમાં લખેલું છે કે હાલના એમાં આરોપીઓએ મને કોઈ ગાળાગાળી કરેલ નથી કે મને કોઈ માર મારેલ નથી કે આરોપીઓના હાથમાં કોઈ હથિયાર હતા નહીં અને ધક્કા મુક્કી થવાથી હું ત્યાં પડી ગયેલ અને મને માર વાગેલ સાહેબ. એમ 19/5ની મુદ્દત છે સાહેબ. એ દિવસ આ મહિનાની 19/5ની મુદ્દત છે એટલે પેન્ડિંગ છે સાહેબ. અને એમાં મેન આરોપીને સાહેબ નિર્દોષ છોડી મૂકેલ છે એ જજમેન્ટની રજૂ કરેલી છે સાહેબ મેં. ને સાહેબ આ કામના 2 આરોપીઓ ને આપ નામદાર કોર્ટે સાહેબ રેગ્યુલર જામીન ઉપર મુક્ત કરેલ છે. તેમના હુકમની નકલ સાહેબ લિસ્ટથી રજૂ કરું છું સાહેબ. આ હાલના અરજદાર આરોપી ઉપર ટોટલ 9 ગુના છે સાહેબ. તેમાંથી 2 ગુનામાં સાહેબ 2 ગુનામાં સાહેબ હાલના અરજદાર આરોપીને એક્વિટેડ છોડેલા છે સાહેબ. એનો CR નંબર 3120/2011 અને 3186/2014માં સાહેબ એક્વિટ કરેલા છે. પેન્ડિંગ સાહેબ 7 ગુનાઓ પેન્ડિંગ છે હાલના અરજદાર આરોપી વિરુદ્ધ સાહેબ. એ તમામ ગુના જોવામાં આવે તો 323, 324 અને 307ના 2 ગુના છે. એક પણ ગુનામાં સાહેબ એમને કન્વિક્ટેડ કે તેમના સામે સાહેબ સાબિત થયેલ નથી. હજુ પેન્ડિંગ ગુનાઓ છે સાહેબ. ને હાલના અરજદાર આરોપી સાહેબ કોઈ ગેંગના મેમ્બર નથી કે કોઈ ગેંગ માટે કામ કરેલ નથી અને તેમના વિરુદ્ધ સાહેબ આ સદર ગુનામાં ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગયેલ છે. કોઈ તપાસ બાકી રહેતી નથી. જો સાહેબ નામદાર કોર્ટ દ્વારા રેગ્યુલર જામીન ઉપર મુક્ત કરવામાં આવે તો સાક્ષી કે ફરિયાદ પક્ષ સાથે ચેડા નહીં કરે તેવી બાંહેધરી આપીએ છીએ સાહેબ. પ્લીઝ મચ ઓબ્લાઇઝ સાહેબ. પેલી રજૂ કરી દઉં છું જજ. This is second round of litigation. Why second? Because before filing of charge sheet, the present applicant, who was absconder, against whom Section 70 warrant was issued, has preferred, subsequently after his arrest, he has preferred CRMA 716/2023. That application was decided by this honorable court on 6/3/2023. સાહેબ જ્યાં સુધી આ FIR નો સવાલ છે, જે FIR 12/9/2022ના રોજ રજીસ્ટર થયેલી છે, સ્પેસિફિક નેમ of the present applicant accused and specific role has been described in charge sheet. કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે છે એ પણ સાહેબ એ FIR ની અંદર ડિસ્ક્લોઝ કરવામાં આવેલું છે. ડ્યુરિંગ ધી કોર્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન જ્યારે ખબર પડી કે આ 6 ફેમિલી મેમ્બર્સ ભેગા થઈને આ જ એરિયાની અંદર ઘણા બધા આવા જ પ્રકારના જે ઓર્ગેનાઇઝડ ક્રાઇમની પરિભાષામાં આવી શકે એવા ગુનાઓ કરે છે, which is 37 in numbers. અને 1/12/2019 પછી જેવા આવા 10 ઓફેન્સીસ છે આ સિન્ડિકેટ સામેના, એટલે પછી કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટીની એપ્રુવલ માંગવામાં આવી. એપ્રુવલ મળ્યા પછી આ ગુજસીટોક સેક્શન એડ કરવામાં આવી છે સાહેબ. સો ફાર એઝ ધીસ ગુજસીટોક સેક્શન ઇઝ કન્સર્ન સાહેબ, એક ચાર્ટ મેં રજૂ કરેલો છે એફિડેવિટની સાથે. આપ સાહેબ જો જોશો તો આ જે એપ્લિકન્ટ છે, who happens to be the main accused of the father of the main accused, એની સામે 2008 થી લઈને 2020 સુધી ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. ટોટલ 9 in નંબર. કેવા પ્રકારના સાહેબ ગુના છે? તો પહેલો સાહેબ આપ ગુનો જોશો 307, 326, 333, બીજો 307, ત્રીજો ઓફેન્સ છે એ 323 છે, ચોથો ઓફેન્સ છે એ પણ 324, પાંચમો ઓફેન્સ છે જે 324, 323 વાળો છે. એની અંદર સાહેબ ચાર્જશીટ આપ સાહેબ જોશો તો 20/2/2020ના રોજ દાખલ થયેલી છે. છઠ્ઠો જે ગુનો છે જે પણ 324, 323, 294 ખનો છે એ પણ 2020નો છે, જેની અંદર પણ ચાર્જશીટ 2021માં થયેલી છે.
7 નંબરનો જે ઓફેન્સ છે 323, 8 307, 9 186. એટલે સાહેબ કન્ટિન્યુઅસ ઓફેન્સીસ આપ નામદાર કોર્ટ જોઈ શકશો. એટલે ગુજસીટોકની જે મેઇન પરિભાષામાં પડી શકે એવા જે ઓફેન્સ કહેવી શકાય એવા છે, કારણ કે ઓર્ગેનાઇઝડ ક્રાઇમ કહી શકાય. સાહેબ કન્ટિન્યુઅસ અનલોફુલ એક્ટિવિટી છે એવું જોઈ શકાય છે, કારણ કે પ્રિસીડિંગ 10 yearsની અંદર આ 9 ઓફેન્સ થયા છે. જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું જે લેટેસ્ટ જજમેન્ટ છે એમાં 1/12/2019 પછીના પણ જે ઓફેન્સીસ છે એ ફોલ થઈ શકે છે સાહેબ. જ્યાં સુધી 2 આરોપીઓ કે જેમને બેલ આઉટ આપ સાહેબે કરેલા છે એનો કેસ અને આ કેસ સાવ અલગ ફૂટિંગ છે સાહેબ. એની અંદર 1/12/2019 પહેલાના ઓફેન્સ હતા, હાલની અંદર 1/12/2019 પછીના ઓફેન્સ છે. એવા 2 ઓફેન્સ છે. અગાઉના ઓફેન્સ તો છે જ, એટલા માટે સાહેબ જે કન્ટિન્યુટી કહેવાય એ આની અંદર દર્શાવવામાં આવી છે. જે એક્વિટલ ઓર્ડર્સ મારા મિત્રએ રજૂ કરેલા છે, વિદ્વાન મિત્રએ એક્વિટલ ઓર્ડર પણ જોવામાં આવશો તો સાહેબ એમાં એક મોડસ ઓપરેન્ડી આપ સાહેબને દેખાશે. કઈ મોડસ ઓપરેન્ડી? તો સાહેબ પહેલા ગુનો કરવાનો અને પછી ફરિયાદી જોડે સેટલ કરાવીને એને હોસ્ટાઇલ કરાવીને કેસ એક્વિટ કરાવી દેવાનો. જે મારા નામદાર વિદ્વાન મિત્રનું જે કન્ટેન્શન છે કે આ બધા ઓફેન્સીસ 307, 326, 304 બધા એ બધા 324 વાળા પેન્ડિંગ છે, એટલા માટે સાહેબ આપ દયાનું ધોરણ રાખો. પણ આગળ જતા આ બધામાં આ જ મોડસ ઓપરેન્ડી કામ કરવાની છે. અને સાહેબ એનું એક મોટું ઉદાહરણ એ છે કે આ કેસની અંદર જ જ્યાં 312/9/2020, 12/9/2022 રોજ જે આ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે એની અંદર પણ હાલ એ જેલમાં છે, પણ કન્સેન્ટ કોશિંગ એપ્લિકેશન દાખલ થયેલી છે. કન્સેન્ટ કોશિંગ છે એટલે મોડસ ઓપરેન્ડી અને જે આ ગુનો કરવાની ટેવ છે એ બંને કન્ટિન્યુઅસ રહે છે સાહેબ. એનો નંબર હું સ્ટેટસ રિપોર્ટ સાહેબ રજૂ કરું છું. સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ એપ્લિકેશન નંબર 1667/2023 છે અને 22/2023 રોજ આ કેસ હવે લિસ્ટ થવાનો છે, જેમાં ખાસ ઇન્ડિકેટના દરેક મેમ્બર એ એપ્લિકન્ટ તરીકે સાહેબ looking to this special peculiar facts coupled with the fact જે 9 ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે એનું જે વર્ણન Out of 9, only 1 offense registered after the enactment of the act. સાહેબ ચાર્જશીટ Serial number 6. વાળું છે અને સિરિયલ નંબર 5 છે, જેની અંદર કોગ્નાઇઝન્સ નામદાર કોર્ટે લીધેલું છે 20/2/2020 રોજ લીધેલું છે. કારણ કે વન ઓફ ધી કન્ડિશન ઓર એ રાઇડર, જો સાહેબ આપ સાહેબ ઘણી વખત વાંચેલું છે તેમ છતાં ખાલી એક વખત 21C આપ સાહેબ જોશો તો એની અંદર જે ઓફેન્સ છે એ આઈધર સિંગલી ઓર જોઈન્ટલી એઝ અ મેમ્બર ઓફ ઓર્ગેનાઇઝડ ક્રાઇમ સિન્ડિકેટ ઓર ઓન બિહાફ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝડ ક્રાઇમ સિન્ડિકેટ in respect of which one or more charge sheet has been filed before a competent court within a preceding period of 10 years અને પછી જે લખ્યું છે and that court has taken cognizance of such offense. એટલે જે કોગ્નાઇઝન્સ વાળી વાત છે એટલે ચાર્જશીટ જે નામદાર કોર્ટે જ્યારે કોગ્નાઇઝન્સ લીધેલું છે એ 1/12/2019 લીધેલું છે અને એવી રીતે 2 ઓફેન્સીસ હાલના અરજદારની સામે છે. ઓલ સેડ એન્ડ ડન સાહેબ જે નામદાર છે લેટેસ્ટ જે જાકીર મિરાજકર વાળું જે જજમેન્ટ છે ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટનું છે, જસ્ટિસ ચંદ્રચૂડ સાહેબનું છે, એની અંદર પણ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જે આ જોવાનું છે મોર દેન 1 ચાર્જશીટ વાળી જે વાત છે that is for syndicate, not for the particular member of organized crime. એટલે સાહેબ in view of this peculiar facts I humbly request the honorable court not to indulge or grant indulgence to the present applicant. શું કહેવાનું છે? 2 ઓફેન્સ છે અને સાહેબ જે બીજો ઓફેન્સ છે સાહેબ એમાં સિરિયલ નંબર 5 અને સિરિયલ નંબર 6 આ બંને કન્સિડર કરવા જોઈએ એવી એમની રજૂઆત છે. સાહેબ જે CR નંબર 111/2019 છે જેમાં સાહેબ એમાં
ગુનો બન્યા તારીખ જોવામાં આવે સાહેબ તો 23/9/2019 નો છે અને સાહેબ એમાં ચાર્જશીટ 17/2/2020 ના રોજ કરવામાં આવેલી છે અને સાહેબ જે 2020 નો જે ઓફેન્સ છે સાહેબ છે એમાં 23/11/2023 ના રોજ નોંધાયેલો છે 27/8/2021 ના રોજ સાહેબ એમાં ચાર્જશીટ કરવામાં આવેલી છે એ ગુનામાં સાહેબ મેં આપ નામદાર સાહેબને સાહેબ એનેક્સ્ટર બી થી જે જજમેન્ટ રજૂ કરેલું છે સાહેબ એમાં કો અક્યુઝ તરીકે એમને બતાવવામાં આવેલા છે ને એમાં સાહેબ જે અમજા ખાન છે એને નિર્દોષ છોડવામાં આવેલો છે અને સાહેબ એમાં 19/5 સાહેબ એમની ડેટ છે ફોર જજમેન્ટ છે જી સાહેબ 19/5 ફોર જજમેન્ટ છે ના નો લોર્ડશિપ જજમેન્ટ ઉપર નથી સાહેબ એમાં ફરિયાદીને સમન્સ નીકાળેલો છે સાહેબ અને એમાં સાહેબ ફરિયાદીને સમન્સ કાઢેલો છે સાહેબ પ્લીઝ યોર એમની રજૂઆત એવી છે કે આ 20/2/2020 કોગ્નિઝન્સ લીધું ને એટલે કન્સિડર કરવું જોઈએ એવી રજૂઆત છે ઓફેન્સ 23/9 નો છે 23/9/19 નો સિરિયલ નંબર 5 જી સાહેબ એમની રજૂઆત એવી છે કોર્ટે કોગ્નિઝન્સ લીધું છે ને ત્યારથી ગણવાનું જી સાહેબ એમાં 19/2/2020 ના રોજ ચાર્જશીટ કરવામાં આવેલી છે અને 19/7/2021 ના રોજ સાહેબ ચાર્જ ફ્રેમ કરવામાં આવેલા છે એવી નથી એમની રજૂઆત જી સર ફોલો નથી કરતા તમે એમને એમ કહ્યું કે સાહેબ 2 ચાર્જશીટ છે એમના વિરુદ્ધ મોર ધેન 1 ઓફેન્સ અને cognizance by the competent court પ્લીઝ admittedly 1 offense is registered before enactment of the act યસ યોર but the honorable court take the cognizance in the after enactment the act. આફ્ટર એરેસમેન્ટ હા આવી એમની રજૂઆત છે એના વિશે શું કેવું છે સાહેબ એમાં મારે જોવું પડશે સાહેબ મેઇન રજૂઆત આ છે જી સાહેબ બાકી તો આપણે બીજાને તો રિલીઝ કર્યા જ છે ગ્રાન્ટ કર્યા જ છે જી બેન સાહેબ એટલે આજે નવી રજૂઆત લઈને આવ્યા છે હા એના વિશે કઈ એવું નહીં સર એમાં મારે જોવું પડશે માટે ન્યુ કન્ટેન્શન રેઝ્ડ બાય ધ જી સર. સ્પેશિયલ પીપલ જી સર. ન્યુ કન્ટેન્શન લઈને આવ્યા છે સાહેબ પણ એમના ઉપર ગુનો નહીં, જે એમને પ્રોવિઝન વાંચ્યું જી સાહેબ પ્રી કન્ડિશન શું છે એમ એમાં એમને વાંચ્યું 21C your honor. જી સાહેબ ડેફિનેશનમાં સાહેબ એ ડેફિનેશન પ્રમાણે તો સાહેબ એ જે ચાર્જ ફ્રેમ કરેલા છે આ ગુના રજીસ્ટર થયાના પછી કરેલો છે જે એમનો ગુનો રજીસ્ટર થયો અને આ કાયદો અમલમાં આવ્યો સાહેબ એના પછીનો ચાર્જ ફ્રેમ છે 2021 સાહેબ સારું મંડે પ્લીઝ યોર ઓબ્લેશન મેં રિક્વેસ્ટ પછી નંબર 31 ગુસ્સી ટોકમાં 4/23 આમાં સાહેબ પેલી ડિસ્ચાર્જની સુનાવણી માટે છે પેલા એડવોકેટ પર બાજે સાહેબ નેક્સ્ટ મુદ્દે કરી દઈએ છે ન ચાલે મેં કીધું જી સર. અંડર ટ્રાયલમાં ન ચાલે
બધા બિલ ઉપર છે, ખાલી 1 2 છે અંડર ટ્રાયલ, એમને પૂરતું નથી, પછી બીજા પૂરતું છે સાહેબ ડિસ્ચાર્જ, પછી અંડર ટ્રાયલ છે એમની ડિસ્ચાર્જની અરજી નથી. હા એટલે જ ને તમે બેલ ઉપર છો, બેલ હા, એટલે જ. પેલા અંદર છે. અંદર ના પણ આમાં અગાઉ સાહેબ સાહેબે ટાઈમ માંગ્યું તો અગાઉ તો તૈયાર તો અમે સાહેબે ટાઈમ માંગ્યો ને એટલા માટે, એટલે સાહેબ ને સોમવારે રાખો, સોમવાર મંગળવારે સાહેબ હોતો રાખો. બેલ એન્જોય કરે છે. ના, ના, એવું નહીં. એપ્લિકેશન આપી દીધી. હા. પછી કે આ મુદત ના ના એવું નહીં સાહેબ, આપણે એટલા માટે છે ગયા મુદ્દે તો સાહેબે ટાઈમ માંગ્યો એટલા માટે, નેક્સ્ટ મુદ્દે સાહેબ કરી દઈએ, શોર્ટ આપો સાહેબ અઠવાડિયે. લાસ્ટ ટાઈમે હાજર નતા. હા એમને એડવોકેટ હાજર નતા, લોહી બહાર લાસ્ટ છે. ટાઈમે હાજર હા સાચી વાત છે સાહેબ. સાહેબ અઠવાડિયે બુધવાર ગુરુવારે રાખો ને, 1 અઠવાડિયાની સાહેબ કરી દઈએ, લાંબી નહીં, શોર્ટ ડેટ. એ નથી મારું પૂરતું, એ મારું તો એક તરફે છે, બાકી એ બધું રહેશે એટલે કન્સર્ન સાથે કરીને એટલા માટે, એટલે નેક્સ્ટ વીકમાં ગમે ત્યારે શુક્રવાર પછી સાહેબ હોય તો. સાહેબ અવેલેબલ નથી. પાડશો? જ્યારે સાહેબ આપને 15 16 17 15 16 17 ગમે તે. સેકન્ડ વીક જશે ને. હા સેકન્ડ વીક સિવાય સાહેબ થર્ડ વીકમાં જો થર્ડ વીકમાં જશે. 15 16 17 કે ગમે. 18 અત્યારે એક છે, બીજા પાછા આવી જવાના ને પછી હવે તેનો રિપ્લેસ આવશે. વાંધો નહીં. 18 તારીખ. જી સર. એક મિનિટ 18/5 લાસ્ટ ડેટ. હા પ્લીઝ સર, ઓબ્લાઇઝ લાસ્ટ ડેટ. પ્લીઝ ડિસ્પોઝ ઓફ કરી દેશું. પ્લીઝ આઈ એમ રેડી ફોર ધ આર્ગ્યુમેન્ટ. આર્ગ્યુ કરશો તો બોલ. Please, please. ડિસ્પોઝ ઓફ. હા પ્લીઝ સર, પ્લીઝ ઓબ્લાઇઝ સર. એમાં 2 વખતથી ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર આવે છે પાછું. એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે ચલાવી. આજે આવો ને પછી એમને લેટ કીધું સાથે ગણી તો ભાઈ સાહેબ આજે કઈ વાંધો. પ્લીઝ જી ઓબ્લાઇઝ. ચાલો ત્રિવેદી સાહેબ 18/5 આપી દો. હા સરકારી લોકેશન PM. અચ્છા ચાવડા. જવાબ નથી આપ્યો. જવાબ નથી આપી શકતો, તો જવાબ માટે થઈ ગયું છે. જવાબ બાકી છે. જવાબ નથી આવ્યો. ચાલો સાંભળી લો. એમ તો લો પોઈન્ટ છે. હમ બીજું પાસે જવાબ તો ફેક્ટ તો એમને જે ચાર્જશીટ લખી એ મારા જ ચાર્જશીટ માંથી લખી, એનાથી વિશે તો હું કશું ના પાડી શકવાનું છે. કરી દઈએ સાહેબ, રેડી કહી દો એમને તો સાંભળી લીધા. સાંભળી લીધું, હા કરી દઉં છું. 319 સાહેબ આ સ્ટેજે હું અત્યારે એ જ જોતો હતો બેઠા પર. એક બે જજમેન્ટ, એક તો સાહેબ હરદીપસિંહ વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ પંજાબ નું લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ છે 2014 નું, એમને કદાચ મૂક્યું છે. અને બીજી એક લેટેસ્ટ જજમેન્ટ હમણાં આવી સાહેબ, મૂકેલું છે નહીં ચાલશે, મને ખબર છે. સિરિયલ નંબર 3 થી છે હરદીપસિંહ વાળું સર, 2016 નું.
ના જરૂર ના પછી એમાં સાહેબ હા એ હા એક ત્રણ સાહેબ 319 માં એવું સાહેબ અને એક લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ હરદીપસિંહ વાળા એવું નક્કી થયું સાહેબ કે અમે 4 ઇસ્યુ રાઇઝ કરે છે. આ લેટેસ્ટ જજમેન્ટ છે મળવાનું 1-3 સાહેબ આ 2014 નું છે. હું જે હરદીપસિંહ વાળું કહું છું. Summons of the person as an additional accused, scope and exercise power of the court by court. એટલે નામદાર કોર્ટનો જ છે સાહેબ. એમાં એવિડન્સ શબ્દ છે સાહેબ. પહેલું, the word evidence is used in 319 subsection 1 has been used in the comprised sense, including the evidence collected during the investigation and or the word evidence limited to evidence record during the trial. એટલે એવિડન્સ એમાં ટ્રાયલ ઇન્કવાયરી અને ઇન્વેસ્ટિગેશન 3 શબ્દો છે 319 માં અને એક એવિડન્સ વર્ડ છે સાહેબ. તો જે તબક્કે સાહેબ નામદાર કોર્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન શબ્દ નથી, ઇન્ક્વાયરી. ઇન્કવાયરી ઇન્વેસ્ટિગેશન ઇન્વેસ્ટિગેશન ઇન્કવાયરી ને ટ્રાયલ છે સાહેબ. અમે એવિડન્સ શબ્દ છે ત્રીજો શબ્દ એ at the time of recording of evidence. હાજી. એટલે સાહેબ ફ્રેમિંગ 4 થી 4 ફ્રેમિંગ થાય એ પછી અને જ્યાં જજમેન્ટ ડિક્લેર થાય, જજમેન્ટનો મતલબ કે સાહેબ સજા થવાનું. એમાં એક જજમેન્ટ સુપ્રીમ કોર્ટનું એવું આવ્યું કે એને તકસીરવાન ઠેરવ્યા અને પછી એક આરોપીને 319 ઉમેરવાની વાત આવી. તો એવું થયું કે ભાઈ જજમેન્ટ ડિક્લેર થઈ ગયું. તો સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું ના, જજમેન્ટ ડિક્લેર સજા કન્વિક્શન થાય ત્યારે જ ગણાશે. તકસીરવાન ઠેરવ્યા એ જજમેન્ટ શબ્દમાં આવશે નહીં. એટલે જ્યાં સુધી સજા ડિક્લેર ના થાય ત્યાં સુધી એ ઉમેરી શકાશે. એટલે 319 સુપ્રીમ કોર્ટના એ જજમેન્ટ મુજબ સાહેબ
તકસી નિવારણ ઠેરવ્યા અને કન્વિક્શન ડિક્લેર કર્યું એ વચ્ચેના ગાળામાં પણ એમને 319 લીધી અને ઉમેરો કરે છે. એ હમણાંનું જ છે સાહેબ. એ ડિવિઝન બેન્ચનું છે સુપ્રીમ કોર્ટનું. હવે સાહેબ મારી કાયદાની દલીલ, મારું સબમિશન મારી સમજ મુજબ કે એવિડન્સ લીડ થાય અને એવિડન્સ લીડ થયા પછી ક્યાંક એવું લગાય કે આટલા સાક્ષીઓ આવે અરે આરોપીમાં આવે છે ત્યારે સાહેબ નામદાર કોર્ટે કન્સિડર કરવાનું રહે સાહેબ. નાઇધર એની એપ્લિકેશન ઇઝ, હું આપ્યું કે આરોપી આપે, નામદાર કોર્ટને એવિડન્સ ઉપરથી એવું લાગે તો નામદાર કોર્ટ પોતે જ આ કાર્યવાહી કરી શકે 319 સાહેબ, અને ત્યારે સમન્સ ઇસ્યુ થાય. અને એના માટે સાહેબ પ્રાઇમા ફેસી સ્ટ્રોંગ કેસ હોવો જોઈએ. ખાલી સામાન્ય સંજોગોમાં એનું નામ ક્યાંક આવતું હોય આરોપી તરીકે કે ક્યાંક એની રોલ આવતો હોય કે વર્કિંગ, એવા એક એવું જજમેન્ટ છે કે સામાન્ય સંજોગોમાં નામ ક્યાંક આવતું હોય તો જોડી શકાશે નહીં. પ્રાઇમા ફેસી એમને કન્વિક્શન કરવા સુધીનો કોઈ એવો પુરાવો પહોંચતો હોય ત્યારે એને સમન્સ કરવાનો, એને સાંભળવાનો રહે. આવું સાહેબ મારું માનવું છે. એના ઉપરનું એક હરદીપસિંહનું જજમેન્ટ છે સાહેબ, એ લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ છે. એક બીજું જજમેન્ટ છે સાહેબ સુખપાલસિંહનું જજમેન્ટ છે 2023નું, એમાં હરદીપસિંહનું જજમેન્ટ રિફર કરેલું છે એ હું આપું છું. અને એક બીજું 21/2/23નું જાહુર સિંઘનું જજમેન્ટ છે. આ ત્રીજું મેં અત્યારે લાસ્ટ આપ્યું હમણાં. આમાં એવું જ કીધું સાહેબ, હેડ નોટ હું વાંચું લેટેસ્ટ જજમેન્ટ. હાજી આપના માટે આ એક આપ્યું, છેલ્લું હાલ કરાય એમને આપ્યું. હું 3 આપ્યું. એક તો હરદીપસિંહ વાળું તો એમને મૂકેલું છે એટલે હું નથી મૂકતો સાહેબ. બીજા 2 આપી દઉં છું. એટલે આ સંજોગોમાં સાહેબ મારું એવું માનવું છે કે આ ફ્રેમ થઈ ગયો, એવિડન્સ આવે, એવિડન્સ લીડ થાય, ક્યાંક ને ક્યાંક એમનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આવતું હોય તો નોટિસ ઇસ્યુ કરવાની થાય. ફેક્ટ્સ એવી, આપણા કેસની ફેક્ટ્સ એવી છે કે એવિડન્સ રેકોર્ડ કરશું ત્યારે એને વિટનેસ તરીકે આપણે એક્ઝામિન કરવા પડશે. અને વિટનેસ તરીકે તમે એક્ઝામિન કર્યા પછી એને હા સાહેબ કરી શકશો એવું છે. હા, એક જજમેન્ટ મારા મિત્રે જ મને કહેલું છે કે એવિડન્સ લેતા પહેલા હું કોઈ એવા વિટનેસનો બોક્સમાં મૂકું કે જે ના વિરુદ્ધનો પુરાવો પડતો હોય તો હું એવા મૂકવાનો નથી સાહેબ. મેં જીપીઆઈડીના બધા જ કેસમાં એવા સાક્ષીઓ મેં બાકી રાખ્યા જે ડાયરેક્ટ વિક્ટીમ છે. જે એજન્ટ છે સાહેબ, એ એજન્ટમાં 2 બાજુ આવે. એજન્ટ ઇઝ ઓલ્સો એક્યુઝ, ઓલ્સો વિક્ટીમ છે. તો એવા હું તપાસતો જ નહીં સાહેબ. આ ધી વિટનેસ લિસ્ટ ઓન રેકોર્ડ. વિટનેસ લિસ્ટ તમારું આપો રેકોર્ડ ઉપર, કોને તપાસવા માંગો છો આ કેસમાં. ના, વિટનેસ લિસ્ટ તો સાહેબ હું વિટનેસ લિસ્ટ તો આપવું જ પડશે ને. તમે જ્યારે એ આર્ગ્યુમેન્ટ કરો છો તો ડિક્લેર કરો કે આને અમે એક્ઝામિન કરવા માંગીએ છીએ. નહીં સાહેબ, આ એટ ધીસ સ્ટેજ તો હું નહીં કરી શકું. ના, વિટનેસ લિસ્ટ તો આપવું જ પડે. નહીં સાહેબ, હું એ વિટનેસના તપાસીશ જે એમને દાખલા તરીકે અત્યારે એપ્લિકેશન આલીશ. હું જોઈ લઈશ કે ભાઈ એનો ક્યાંક એજન્ટ તરીકેનો રોલ આવે છે. ના, એ જોઈને તમે વિટનેસ લિસ્ટ આપો કોને તપાસવા માંગો. વિટનેસ લિસ્ટ તો આપવું પડે ને તમારે. સર ઘણી વખત એવું થાય સાક્ષી પોલીસ નિવેદનમાં એજન્ટ તરીકે બોલતા હોય, અહીંયા ના પણ બોલે સાહેબ, એવિડન્સમાં ના આવે સાહેબ. એ સાક્ષી બોલે, બીજો શું એવિડન્સ છે એ બધા વિટનેસના તમારે સ્ટેટમેન્ટ જોવા પડશે. હા, જો અને એમાં ક્યાં ક્યાં કોનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આવે છે એ જોવું પડે. એટલે અને સાહેબ જો તમે એ આપવા ન માંગતા હો વિટનેસ લિસ્ટ તો કોર્ટ એવું પ્રિઝમ્પશન કરશે કે તમે બધાને એક્ઝામિન કરવા માંગો છો, અને તો પછી આ એપ્લિકેશન એન્ટરટેન કરીશું. પણ હું અત્યારે આજના તબક્કે આ બુક આને તપાસવા માંગુ છું, એનો મતલબ પહેલા હું ડ્રોપ કરવા માંગુ છું. બાકીના બી એ આમાં કનેક્ટેડ આવતા હોય અને તમે તપાસવા માંગો છો કે નથી માંગતા. અત્યારે તમે જો નથી આપવા માંગતા વિટનેસ લિસ્ટ તો એવું પ્રિઝમ્પશન થશે કે તમે આ બધાને તપાસવા માંગો છો, તમામ વિટનેસ. જો તમે બધાને તપાસવા માંગતા હશો
તો પછી આમની રજૂઆત પ્રમાણેની એપ્લિકેશન એન્ટરટેન થશે. નહીતર આ સ્ટેજે હું ડિસ્પોઝ ઓફ કરીશ આફ્ટર રેકોર્ડિંગ ઓફ એવિડન્સ at liberty to file the application in appropriate stage. બરોબર, લિસ્ટ રજૂ કરે. કારણ કે ફરિયાદીથી ફરિયાદમાં જ સાહેબ બતાવ્યું છે કે આટલા આટલા એજન્ટો હતા અને આટલું આટલું કમિશન લીધું. ફરિયાદ એફઆઈઆર માં જ છે, 18 જણાનું નામ, કમિશનની રકમ બી લખી છે, એફઆઈઆર માં જ છે કે ફરિયાદી તો મેં આટલા 7 લાખ કમિશન લીધું, પંકજ તો 6 લાખ કમિશન લીધું, એફઆઈઆર માં જ છે સાહેબ. એમની પેજ નંબર 3 ઉપર ક્લિયર કટ લખ્યું કે આટલા આટલા રૂપિયા લીધા આટલા એજન્ટો. હવે એમને ના તપાસવા માંગતા હોય પ્રોસિક્યુશન, સર હું ફરિયાદીના બોક્સમાં મૂકું, ફરિયાદી એ પ્રમાણે એવિડન્સ આવશે તો મારે બાકીના નહીં. ફરિયાદીને આપણે ફરિયાદીએ કમિશન લીધું છે એવું 7 લાખ રૂપિયા લીધા સાહેબ. તો આપણે ફરિયાદીને પછી એક્યુઝ કઈ રીતે બનાવી શકો છો? એટલા માટે સાહેબ મારું સબમિશન એવું કે હું એવી વ્યક્તિને તપાસી રહ્યો છું જે એમને કીધું છે. આ તો તમે ડિક્લેર કરો કે આને તપાસવા માંગીએ છીએ. એટલે બાકીના હું તપાસવા માંગતો નથી એવું નહીં સાહેબ. હું અત્યારે વિટનેસ લિસ્ટ આપું એનો મતલબ બાકીના હું ડ્રોપ કરવા માંગી રહ્યો છું. તમારે કંઈક તો જાહેર તો કરવું પડશે ને. એટલે સાહેબ મારું એવું જ કહું છે કે જે વિટનેસ દાખલા તરીકે સ્ટેટમેન્ટમાં પ્રોસિક્યુશનને એમ લાગશે કે ભાઈ આમાં આ આરોપી બનાવ્યો છે તો એને હું તપાસતો જ નથી. બીજા કેસમાં મેં નથી તપાસ્યા સાહેબ, વચ્ચેથી તપાસ્યા છે. જે વિક્ટીમ ડાયરેક્ટ જેને પૈસા લાસ્ટ પર્સન છે એને જ મેં તપાસ્યા. અને જેને મને એમ લાગે કે બીજા કેસમાં એપ્લિકેશન નથી આવી આપણી પાસે, હાજી એપ્લિકેશન આવેલી છે તો આપણે આ ડિસાઈડ. હા એટલે સાહેબ મારું સબમિશન એવું કે આફ્ટર 319 મુજબ એવિડન્સ એના વિરુદ્ધનો કંઈક એને પ્રાઇમા ફેસી કેસ બનતો હોય ત્યારે નોટિસ ઇસ્યુ થશે 319 મુજબ. અત્યારે લો પોઈન્ટ સાહેબ એવો 319 એવિડન્સ શબ્દનો અર્થ આપણી એવિડન્સ આપણે રેકોર્ડ એ હું રેકોર્ડ કરું ત્યારે ખબર પડે. પણ તો તમે કોનો રેકોર્ડ કરવા માંગો છો તો તમારે કેવું પડશે ને કે હું આને તપાસ. એ જે વિક્ટીમ છે એનાથી હું ઉઠાઈશ. જે વિક્ટીમ છે ડાયરેક્ટ લાસ્ટ પર્સન વિક્ટીમ જેને કમિશન નથી લીધું, જેનો પ્રોસિક્યુશનમાં prosecution is not sure at stage. નહીં How many witnesses and which type of witnesses will examine? એને હું તપાસી. નહીતર સાહેબ શું થાય કે હું જો જેને એજન્ટે જેને કમિશન લીધું છે એને બી તપાસું તો મને 132 નોટ બાદ મળે છે. એટલા માટે જ I know, sir, very well. ડિક્લેર કરવું પડશે આમાં. એટલા માટે જ કહું છું. એટલે એનો જ પુરાવા એના વિરુદ્ધમાં જવાનો નથી. એટલે પછી કઈ એપ્લિકેશન પણ હું આપણી ન ચાલે ને તમારી ન ચાલે. એવું થાય સાહેબ, એવું તમે આપતો તો નહીં. એગ્રી સર, એગ્રી સર. પ્રોસિક્યુશન કે આઈધર ડિફેન્સ, યસ, બેમાંથી કોઈની કોઈની એપ્લિકેશન નહીં ચાલે. નહીં ચાલે. એટલા માટે કહું છું. પણ એટલા માટે સાહેબ મારું સબમિશન એવું કે જે વિક્ટીમ લાસ્ટ પર્સન છે જેને કોઈ મારા પોલીસ નિવેદનમાં કમિશન મળ્યું જ નથી એવાનો હું તપાસી લઉં. એના ઉપરથી એવિડન્સ મળશે કે એને કોને કમિશન લીધું એ બધું આવશે, કોને પૈસા. એટલું ડિક્લેર કરો કે અત્યારે અમે આટલા વિટનેસ તપાસ. હા એ એટ ધીસ એ કરું સાહેબ. એટલે ઓટોમેટિક રેકોર્ડ ઉપર આવી જશે એવિડન્સ, પછી જોશું ડિક્લેર. અને સાહેબ એમને સરળતા ખાતર મેં જે ઓલી લાસ્ટ ટાઈમ આપ્યું હતું શોર્ટ સર્કિટ સાહેબ એમાં મેં ક્લિયર કે ભાઈ ફેનિલ ફરિયાદી તો એને કેટલું કમિશન લીધું એની નિવેદન ફરિયાદમાં છે. પછી કયા કયા સાહેબના અંદર એનો રોલ આવે છે પૈસા લેવાનો, એજન્ટ તરીકે કમિશન લેવાનો, એ સાહેબ નંબર સાથે ચાર્જશીટના સાહેબ નંબર મેં લખ્યા જ છે. એવી રીતે દરેક એજન્ટના કયા કયા સાહેબના રોલ આવે છે એ સાહેબ ચાર્જશીટના સાહેબ નંબર 100 માં એ રીતે કેટલું કમિશન લીધું. 319 નામદાર કોર્ટનું ટોટલ નામદાર કોર્ટના પરવીમ અને પાવરમાં છે. નાઇધર ધી પ્રોસિક્યુશન નોર એક્યુઝ કેન કોમ્પ્લાય કે આના આરોપી મળો કે આના આરોપી બરાબર. એ આફ્ટર એવિડન્સ છે. આફ્ટર એવિડન્સ વાત એ હું એવિડન્સ મૂકું સાહેબ. પણ એવિડન્સ મૂકો તમે પછી કયા વિટનેસ ને એક્ઝામિન કરો છો? પછી એ વિટનેસ એજન્ટ હોય કે કમિશન લીધું હોય તો કઈ રીતે પછી એને તમે એક્યુઝ તરીકે જોડી શકે? 319 માં કઈ રીતે જોડી શકો? પછી તો 319 ને લાગુ જ નહીં પડે. એક વખત બોક્સમાં આવી ગયા
પછી નહીં. તમે ન કરી શકો. પ્રશ્ન ઈ છે આમ. સોમવારે જી સર. સોમવારે ડિક્લેર કરી દેજો. એપ્રોપ્રિએટ ઓર્ડર પાસ કરી દેજો સોમવારે. અને આગળ એક્ઝામિન કરવો, વિટનેસીસ ચાલુ કરી દો. જી સર છે ઓલી કોપી આપી દઉં તમને. આ સમરી વાળી તમારે ઈઝી રહેશે કારણ કે મેં ના 2 દિવસ આખું બધું ફેર મને લાગે તમે આપેલી છે? નહીં આપી હતી મેં લાસ્ટ ડેટે આપી હતી. સાહેબે કીધું તો તો અંદર જ હશે. મેં તો આપી દઉં મારી છે લાગતો. બીજી પ્રિન્ટ લઈ લઉં. જોઈ લો. ઈઝી તમને રહેશે. આપેલી છે. મેં સૂચના આપી હતી. મેં તો આ સાહેબ ને કોપી મેં આપી આ રહી જ છે. એ મુખ્ય અરજી છે. કારણ કે મેં સાહેબ અમને નિવેદન જે આપ્યા ને સાહેબ, જે 2 પાર્ટ પાડે એમને કમિશન લેવા, એમના મેં નિવેદનો વાંચ્યા છે. બીજું સર આ તો મેં નમૂના પૂરતા વાળા ડોક્યુમેન્ટ મૂક્યા છે જે ચાર્જશીટના પેપરમાં જ છે. આંક 9ના લિસ્ટથી એમાં બી સરળતા રહેશે. એજન્ટોના ચાર્ટ છે, નીચે એજન્ટની બી સહીઓ છે. એ બી મેં આંક 9ના લિસ્ટમાંથી ને કાઢીને સરળતા ખાતર મૂક્યા નામદાર કોર્ટને. સર ઇટ્સ નોટ અ એવિડન્સ સાહેબ, ઇટ્સ ઇન્વેસ્ટિગેશન નો. નહીં ઇન્વેસ્ટિગેશન નું આંક 9થી નામદાર કોર્ટમાં રજૂ થઈ ગયા છે. તમે ડી લિસ્ટ રજૂ કર્યા છે. એગ્રી. અરે સાહેબ, મારા નથી ઘરના. અરે સાહેબ મેં રજૂ કર્યા એ જ કહું છું. મેં રજૂ કર્યા મારામાંથી, એટલે જ મેં જવાબ નહીં આપે સાહેબ. મેં રજૂ કર્યા મારા સ્ટેટમેન્ટ છે, મારે જવાબ નહીં આપવાનો. 319 નો 319 નો સાહેબ 319 નો હાર દેવો છે. એવિડન્સ સ્ટ્રોંગલી એના વિરુદ્ધનો હોવો જોઈએ સાહેબ, તો એમને સમજ કરી શકાશે. શબ્દો 319 ના એ છે એટલે એ આવવું જોઈએ સાહેબ નામદાર કોર્ટના સમક્ષ. ચાર્જશીટમાં તો ઘણું બધું હોય. આપણે એટલે તમે તપાસ હા, હું તપાસવાનું ચાલુ કરું સાહેબ. ચાલુ કરો 319 હા અને ડિક્લેર કરો કે અત્યારે અમે આ વિટનેસ તપાસવા હાજી હાજી. જી સર અત્યારે જેને કમિશન લીધું છે હું નહીં તપાસું એને. હા એવું ડિક્લેર હાજી. કરી દો ને તમે આટલા વિટનેસ નંબર આટલા અત્યારે ચાર્જશીટના વિટનેસ નંબર આટલા તપાસવા માંગીએ એટલે એની અરજી ડિસ્પોઝ ઓફ થઈ જાય અને વિટનેસ એક્ઝામિન કરીએ આપણે. પછી જે એવિડન્સ આવે એના આધારે ડિસાઈડ થશે. રેકર્ડ પર જે આવશે એવિડન્સ એના આધારે ડિસાઈડ કરીશું. જી બરોબર સર. પ્રેસ એપ્લિકેશન આપજો તમે અથવા પ્રોસિક્યુશન સોમવારે આપી દેજો. Monday. ઘણી વાર સાહેબ એવું બને કે કમિશન લીધું એ નાવાનું પેલો કે કમિશન આપ્યું એવું બને છે. અને એ પેલો વિક્ટીમ તો હોય છે 2 જણ. કોમ્પ્લિકેશન. અરે તમારી ફરિયાદમાં જ લખ્યું છે. પણ અહીંયા નામદાર કોર્ટ સમક્ષ જે એવિડન્સ આવે એની વાત છે, એના ઉપર જ 319 ચાલવાની. એ જે 319 ની જે હું જે સમજુ છું સર, એની સ્ટેજ એડ કરી શકાય બિફોર જજમેન્ટ. એમાં એવું છે કે ચાર્જશીટ ની અંદર એમાં એ પ્રશ્ન નથી. આમાં ટેકનિકલ પ્રશ્ન એવો છે કે વિટનેસ છે, થર્ડ પાર્ટી હોય ને હા એને જોડી શકાય. એવિડન્સ રેકોર્ડ કર્યો ને એ એવિડન્સ ઉપરથી એવું લાગે કે હજી આમાં હા XYZ હજી આમાં છે Involve છે. involvement એનું આવે છે હા તો એને જોડી. તો ત્યારે Yes. એવિડન્સ ઉપરથી કરવાનું. યસ હવે આ જીપીઆઈડી ના અહીંયા જીપીઆઈડી માં કોમ્પ્લિકેશન એવું છે કે જીપીઆઈડી નું પ્રોવિઝન જે છે એમાં આ બધાનો સમાવેશ છે. સમાવેશ થાય. એમાં કોમ્પ્લિકેશન એવું સાહેબ, એજન્ટ હોય અને એ વિક્ટીમ બી હોઈ શકે સાહેબ. એજન્ટ એને કમિશન ના એ લીધું હોય સાહેબ. એ અનુમાન છે. હા અનુમાન છે. અને એટલે સાહેબ કોમ્પ્લિકેશન આ એજન્ટ શબ્દમાં જ એ વિક્ટીમ આમાં સાહેબ હું વધારે કહું કારણ કે મેં તો 2 વખત આખું વાંચી નાખ્યું 2200 પાના. જે એજન્ટો છે એમના નિવેદન છે, એ ખુદ કહે છે કે મેં આટલું કમિશન લીધું ને આટલા જ અહીંયા આપ્યા. પણ હું એમને નહીં તપાસું સાહેબ. મારે 319 માં લેવાના છે એમને નહીં, મારે લેવાના. એમના નિવેદન એમના કહેવાથી હું એ એપ્લિકેશન હું આપીશ. જેને એજન્ટ લીધું કાયદા મુજબ એજન્ટને આરોપીમાં આવશે સાહેબ. એટલે એટલા બાકી રાખીને હા એટલા બાકી રાખી, તપાસવાનું બાકીના તમે શરૂ કરી દો સાહેબ. કાલે જાહેર કરી દેજો સોમવારે. જી, જી. એટલે પછી વિટનેસ ને સમન્સ કરી દેજો. સોમવારે તમે એક આપજો કે આટલા ને સમન્સ કરવા. એ હા એ એક્યુઝમાં ઉમેરવાની મારે અરજી આપવાની, એમને નહીં આલવાની સાહેબ. એમની જરૂર નહીં પડે, પણ બોલવું જોઈએ ને સાહેબ. આરોપીને સર કસ્ટડીમાંથી લાવતા નથી તો સોમવારે હાજર રાખે તો એ દિવસે જો સાહેબ ચાર્જ લિસ્ટ આપે એટલે ચાર્જ બી થઈ જાય. તો ચાર્જ નથી થયો હજી સર, એટલે ચાર્જ કરવો પડશે ને સર.
તમે એપ્લિકેશન બધી આપ્યા કરો છો આમાં ક્યાંથી ચાર્જ થાય? સાહેબ જે છે એ હવે વચ્ચે પેપર્સ લેવાની અરજી આપી હા. પેપર્સ બધા આપી દીધા હમ કઈ વાંધો નહીં સાહેબ. સાહેબ મને ખાલી એમનું limit rights- આપવા તો મારો રાઈટ ને કે મને એમનો rights- આંક 9 તો પછી કીધું કે આંક 9 ના લિસ્ટ થી આખું આવ્યું છે ત્યારે મને મળી, બાકી અમને ખબર જ નહોતી આટલું જ ચાર્જશીટ સામાન્ય આઈપીસી હોય ને સર સોમવારે આજ લઈ તો નહીં, પછી જી બોલાવી જી સર, ભલે સર, ચાર્જ આઈ લીવ માટે બોલાવી લઈશ. જી સર, આઈ લીવ કોને હું joint તમને કર્યા? શેર ઝેરોક્સ કરીને આપું. ઘણી વાર સાહેબ જામીન અરજીમાં આ એજન્ટો દલીલ કરે સાહેબ અમારા પૈસા ગયા આરોપી તરીકે અમે બનાવે. હવે સાહેબ એ તો બે બાજુ રોલ છે ને હવે અહીંથી લે- provision માં છે. એ accuse માં આવે સાહેબ એવિડન્સ પડે હા, provision 100% માં છે ભાઈ. અને એપ્લિકેશન મારે જ આપવાની આવશે હા, એમને ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં. આ એપ્લિકેશન ડિસ્પોઝ ઓફ સોમવારે કરી દેશું, પછી બોલાવી લેશું હા જી. ચાર્જ માટે. અને શરૂ કરી સિરિયલ નંબર 6 છે સાહેબ. એમાં સાહેબ વીપી આવી ગયું છે સાઇન આવી? થઈને. વીપી ફાઇલ કરી દઉં છું. હું ઇનિશિયલ છે બીએન લેવું કેટી ચૌધરી નું રિપ્લેસ બીએન લેવું. પેપર્સ છે ને તમારી પાસે? હા, પેપર્સ ને બધું છે આવી ને ગયું બધું? છે. બધું મળી ગયું છે. હા. બધું ચાર્જ આવી ગયું છે, લખાવી દઉં. ચાર્જ લખાવી દઉં છે. સૌથી કલર આપો. પ્લીઝ સર. એમાં ડ્રાફ્ટ ચાર્જ આવ્યો છે, જોયો છે તમે? ડ્રાફ્ટ ચાર્જ નથી જોયો સાહેબ. હા, તો જરા જોઈ લેજો. જોઈ લો. કઈ હોય તો જોઈ લઉં. એટલા માટે આવતીકાલે રાખું છું, પણ આજે તમે જોઈ લ્યો. જોઈ લઉં સાહેબ. એમાં કોપી હોય તો આપજો. એની કોપી લઈ લ્યો તમે, પછી બીજી એક એપ્લિકેશન આપજો. કેમ કે બીજા બે એક્યુઝ છે ને, બરાબર એપ્રુવર બન્યા છે, એના સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ થયા છે, બરાબર બે આરોપીઓને. બરાબર. હા, આપી દો. એની એક એપ્લિકેશન આપજો કે ભાઈ 164 ના 100 ના જે સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ થયા છે એની ઝેરોક્સ નકલ આપજો. એ તમને આપી દઉં. આપી દઉં સર. હું હમણાં જ અપાઈ દઉં. હા, થોડું તમારી ફાઇલ કમ્પ્લીટ જોઈએ. એમને ઓલા સ્ટેટમેન્ટ આપજો, એપ્લિકેશન આપે ને બધું ઝેરોક્સ. ડ્રાફ્ટ ચાર્જની કોપી છે. એમાં વૈદ્યનો પ્રકાર કયો? Okay, sir, MR White. ચતુર્વેદી આ જાઓ. ચતુર્વેદી આવી ગયો. Siddesh Bharani. આવો 2 મિનિટ. File this. At two places, yes, also deposed. Plaintiffs have no locus to challenge the sale of property of respondent number 1 to respondent number 4 and seek prayer of restoring possession of property that to in favor of respondent number 1 who has approved the sale in question. It is undisputed that property in question is owned by respondent number 1 company. As held by Constitutional Bench of Honorable Supreme Court, company is a jurisdiction person and is distinct from the shareholders. It is the company which owns the property and not the shareholders. Shareholders has got no interest in the property of the companies. The Honorable Supreme Court has analyzed this and 3 judgments, sir, we are referring. Now, please have a look at those 3 judgments. Sir, so on the basis of this, what I am propounding, that if there is a mismanagement of the company's assets, they will have to go before the NCL. So far as shareholders are concerned, they cannot maintain the suit for the purpose of sale of assets of the company. That is one.
because it has been held by the Honorable Supreme Court that the shareholders cannot be said to have, of course, they will have a interest in the company's affair, but they cannot be held to have a interest in the company's property. Otherwise, there will be each and every shareholder who will be enabled or who will be having a locus to challenge this. So precisely these are three judgments. The Honorable Supreme Court has said that shareholders cannot be said to have a locus for the challenging of the sale of the assets of the company. Here, sir, what is that prayer in the plate is that declare this sale made by the company in favor of the third party as void. And then surprisingly, the further prayer is to restore the possession with the defendant number 3 company. So here is a shoot, because one of my objection is that, sir, here is a shoot wherein the plaintiff says that restore the possession with the defendant number 3 company. So such a type of prayer, here the defendant number 3 company is before the Honorable Court. It says that no, we do not want a possession. We do not want the possession back. So defendant number 3, in whose favor they have sought the restoration of possession itself, is saying that no, sir, we do not want a possession. That is one, independently of all these things. Now please see those judgments, sir. Sir, only one thing I may clarify. The first page is the index. Of course, this contains all those judgments which are referred in this argument, but we are concerned with the first 3 judgments so far as this locus is concerned. And second thing, sir, just with a view to save the paper, we have taken it the print on the rough paper. So this is one side only. The back side is the rough. Now please see, sir, the first judgment, that is EIR 1955 Supreme Court 74. This is a constitutional bench judgment, 5 judges bench judgment of the Honorable Supreme Court. Sir, we are concerned with para 7 and 9. We have marked also for the convenience of the court, my lords. Para 7. It was argued by Mr. Kolher on the strength of an observation made by Lord Anderson in the commercial of Inland Revenue versus Forest. So reporting that an investor buys in the first place a share of assets of an industrial concern proportionate to the number of shares he has purchased, and also buys the right to participate in any profits which the company may make in future. That a shareholder acquire a right to participate in the profits of the company may be readily considered, but it is not possible to accept the contention that the shareholders acquires any interest in the assets of the company. The use of the word assets in the passage quoted above cannot be exploited to warrant the inference that a shareholder on investing money in the purchase of shares become entitled to the assets of the company and has any share in the properties of the company. Then I may, sir, skip this and para, or rather a shareholder, a shareholder has got no interest in the property of the company, though he has undoubtedly a right to participate in the profits if and when the company decides to divide them. The interest of shareholder vis-a-vis company was explained in Solapur Mills versus Charanjit Lal versus Union of India, AIR also, that a judgment negatives the position taken up on behalf of appellant that a shareholder has got a right in the property of the company. It is true that the shareholders of the company have a sole determining voice in administrating the affairs of the company and are entitled as provided by the Articles of Association to declare that dividends should be distributed out of the profits of the company to the shareholders. But the interest of the shareholder, either individually or collectively, does not amount to more than a right to participate in the profits of the company. The company is a jurisdiction person and is a distinct from shareholders. It is the company which owns the property and not the shareholders. The dividend is a share of the profits declared by the company as liable to be distributed among the shareholders. Reliance is based on behalf of the appellant on a passage in Buckley's Companies Act, where the etymological meaning of dividend is given as dividendum, the total divisible sum, but in its ordinary sense, it means the sum paid and received as quotient forming the share of divisible sum payable to the recipient. The statement does not justify the contention that shareholders are the owners of a divisible sum or that they are owners of the property of the company. And then para 9, sir. It was argued that the position of shareholder in the company is analogous to that of partners interest. This analogy is wholly inaccurate. So it was also argued that this is like partnership. This analogy is wholly inaccurate. Partnership is merely an association of persons carrying on the business of partnership, and in law, firm's name is a comparious method of describing the partner. Such is, however, not the case of company which stand as a separate jurisdiction entity distinct from shareholders. In Halberry's Law of England, Volume 6,
page so the law reading, the attributes of share is thus stated. A share is a right to a specified amount of share capital of a company carrying with it certain rights and liabilities while the company is going concern and it is in its winding up. The shares or other interest of any member of the company are personal estate transferable in manner provided by article and are not of the nature of real estate. Now, so this, the Honorable Supreme Court says that shareholder will have no interest in the company's property. Now, next judgment, the Honorable Court be pleased to see 1999 4 SCC 458. There, the paragraph number 15. Para 15. Sir, in the facts of the present case, there was only a one shareholder. The Honorable Supreme Court says, para 15. A clear distinction must be drawn between a company and its shareholder, even though that shareholder may be only one, and that the central or state government, in the eye of the law, a company registered in the Companies Act is a different, distinct legal entity other than the legal entity or entities that hold its shares. In Western Coalfields, the same which the Honorable Constitutional Bench has referred, this court reviewed earlier judgments on the point. It held that even though the entire share capital of the appellant before it had been subscribed by the government of India, it could not be predicted that appellant itself was owned by the government of India. Companies, it was said, which are incorporated into the Companies Act have a corporate personality of their own, distinct from that of government of India. The lands and the buildings in question in that matter were vested in and owned by appellant. The government of India only owned the share capital. 17. In Rustam Kawaz C. Cooper versus Union of India, it was held a company registered under the Companies Act is a legal person separate and distinct from its individual members. Property of the company is not the property of the shareholders. A shareholder has merely an interest in the company arising under this article of association measured by a sum of money for the purpose of liability and by a share in distributed profit. In heavy engineering multi-union citation, this court held that an incorporated company has a separate existence and the law recognized this it as a juristic person separate and distinct from its members. So I'm emphasizing the Honorable Supreme Court has made it very clear. Even in a case where there was only a one share, one member which holds the entire share, then also it is said that it is distinct. In that another case which is cited, 100% share was held by government of India. It says that no, but that was the holding of share only. The possession of the property ownership would be a distinct and different. That is what the Honorable Supreme Court has seen. And then, my lords, in the pari materia situation which arises from this case, the case of Honorable Kerala High Court. This is 2009 Kerala law. Kerala law. This is 2009 lawsuit Kerala 55. Para number 6. There also, sir, an application was moved before the company's court. Here it is moved before the civil court. Apart from, sir, they will have a appealing task of crossing that limit of jurisdiction. That because before the NCLT also the similar contention was negative. There, before appropriate forum, the shareholder had moved the application. The Honorable Kerala High Court held like this, sir. Para 6. Order 21, Rule 19 CPC deals with an application for setting aside sale or of an involved property sold in execution of decree on the ground of material irregularity or fraud. However, such an application is entertainable only at the instance of decree holder or the purchaser or any other person entitled to share in rateable distribution of assets or whose interests are affected by the sale. The appellant, a shareholder of the judgment debtor company, can maintain his application only if he is able to satisfy that his interest is affected by the sale. The primary question then emerges for the consideration is whether the appellant, as shareholder of the judgment debtor company, which is sui juris, has got any interest in the assets of the company. A shareholder no doubt acquires the right to participate in the profits of the company, but it is not possible to hold that he has any interest in the assets of the company. Position of a shareholder with respect to the company's assets is explained by the apex court in Bacha versus that judgment which we read, the first judgment. And then the same thing which is reiterated, and the Honorable Kerala High Court held that shareholder cannot maintain such an application for setting aside the sale on the ground of fraud because it does not have any interest. So in the present case, visualize the situation: a person who says that I have filed this suit in the capacity of shareholder.
if he has no interest in the company's property. He says that this property which is in company's property, I as a shareholder would acquire a right of the property and therefore set aside this sale. That was the execution application. Here is a substantive sue. But the thing is that sir, they will have no right and therefore they would not acquire any right to sue for the purpose of setting aside the sale of the company. That is how on the locus my case is. Sir, how please see how the learned trial court has considered this. Learned trial court has independently come to this conclusion on the strength of some reference book of Ramaiya of the Companies Act. Please see, sir, page number this appeal memo. Appeal memo. Page number? Page number 69, sir. Para 15.5. These are the findings on locus. Para? Para 15.5 side. 15.5 માં may I read? Honorable NCLT is the competent authority to decide the dispute relating to management of the company and dispute relating to alienation and transfer of company's assets. As per Guide of Companies Act by A. Ramaiya, 15th edition 2001 by former Honorable Chief Justice Y.V. Chandrachud, mentioned at page number so and so. Right to question sale of company's assets. That is 3092 page. Where the sale of property was made by committee appointed by court under 397, it was the holders of 10% share had sufficient locus 20 to question the bona fide of Pramod Kumar Miltak versus so and so. Whereas shareholder in an application under Order 21, Rule 90 of the Code of Civil Procedure applied for setting aside auction sale of property of the company in execution decree on the ground that property has been sold at unconscionable low price because of collusion between the managing director and the auction purchaser. That dismissed the application on the ground that proper remedy for the shareholder was under 153C of the Indian Companies Act. Corresponding to this section and so and so, so and so. So earlier, sir, 1913 Act, it was 153. 1996 56 Act, it was 397. After the decision upon the dispute between the company and the director relating to management alienation of the company's property, this court appreciate evidence that, sir, I have read, and then the honorable court says that it will have no jurisdiction. So this was the point discussed on the aspect of locus by the London trial court. I would say that this court, being an appellate court, may also expand those findings on the issue of locus in as much as, sir, the shareholders have been held to have no right in the property by the Honorable Supreme Court. The Kerala High Court also said that it cannot maintain. And that is how, sir, they could not have questioned the sale of assets of the company, and that too by praying that the company's asset may be directed to be handed over to defendant number 3. Defendant number 3 entered appearance, and in written statement it has been said that no, we do not want. Therefore, that their suit would end at that level, sir. So this is the point of locus. That is point number B. Now, sir, see, the next point is of limitation. I may read, the issue of limitation was framed as issue number 11 by the London trial court, which has been decided as negative by trial court. The finding of trial court is absolutely erroneous for the reasons as mentioned below, and no proper reasons are given. Finding page number 57 of the judgment. The suit of the plaintiff is rejected by London trial court. Decree is entirely in favor of the respondents. However, certain findings of the issue are being challenged by the defendant number 1, 2, 3. As per Order 41, Rule 22, this point can be agitated by the respondents without filing cross objection as per the ratio laid down by the Honorable Supreme Court in case of Saurav Jain versus so and so. And then, sir, I have stated on further agreement to sell, which is on page number 931. It is dated 26/6/2009. Thereafter, sir, registered sale deed was next page. It was executed on 27/7/2009. Plaintiffs took search. The cross objection is not filed. So, sir, next statement. Sir, this very precise point was with the Honorable Supreme Court that cross objections are not required to be filed in a case where you want to support a decree. If you want additional relief, if you want a decree to be altered,
you will have to file cross objection. If you do not want to do not want a decree to be altered, final decree to be altered, you need not file cross objection. That is the theme of the act. So only in a cases where I want a relief, some relief, amendment of a decree or some kind of alteration of decree. I do not want a modification of decree in the present case. I want to support the final decree by the purpose by saying that these findings ought to have been recorded in my favor. So for the purpose of challenging the findings, no separate cross objection is required to be filed. That is what the Honorable Supreme Court has said. Please see, sir, 2021 Supreme Court 3673. Serial number 4. But the limitation point would be the point that consists of facts and law. It requires appreciation of the law and points and the fact, which is already decided by the London Trial Court. So cross objection would be required. Let the appellant, the respondent continue. We will get Yes. Sir, please see This may take chance in reply. Yes, yeah, Your Lordship. Sure. Sir, this 2021 AIR SC 3673. Serial number 4 of that judgment. In this list. Chautu, हाँ sir, chautu. Serial number 4. Sir, our argument માં પણ આગળ serial number આપેલા છે 4 number AI 2021 Supreme Court 3673. Sir, આમાં paragraph number 23 may be seen. Paragraph 23, sir. 33. 23. Take this. The effect of amendment was considered in Bansri versus and others versus Ramphal, where this court held that after 76 amendment, the respondent could file cross objection against finding of the lower court, while previously cross objections could only be filed when the decree of the lower court was partly against the respondent. Justice R.C. Lahoti, as he then was, speaking for two-bench judge bench, observed. 1. The impugned decree is partly in favor of appellant and partly in favor of respondent. The decree is entirely in favor of respondent, though an issue has been decided against the respondent. This is what is we are concerned today. 2. The decree is entirely in favor of the respondent and all the issues have also been answered in favor of the respondent, but there is a finding in the judgment which goes against the respondent. So 2 and 3 both. Now please see, sir. In the type of case 1, it was necessary for respondent to file an appeal or take cross objection against that part of decree which is against him if he seeks to get rid of the same, though that part of the decree which in his favor is entitled to support without taking any cross objection. The law remains so post amendment 2. This is most important. The law remains so post amendment 2. In the type of case 2 and 3, pre-amendment CPC did not entitle nor permit the respondent to take any cross objection as he was not the person aggrieved by the decree. Under the amended CPC read in light of the explanation, though it is still not necessary for the respondent to take cross objection laying challenge to any finding adverse to him, as the decree is entirely in his favor and he may support the decree without cross objection. The amendment made in text of sub-rule 1 read with explanation newly inserted gives him a right to take cross objection to a finding recorded against him either while answering an issue or while dealing with an issue. The advantage of preferring such cross objection is spelled out by sub-rule 4. In spite of original appeal having been withdrawn or dismissed for default, the cross objection taken to any finding by the respondent. Next page. Shall still be available to be adjudicated upon merits, which remedy was not available to the respondent under the amended CPC. In the pre-amendment era, the withdrawal of dismissal for default or the original appeal disabled the respondent to question the correctness or otherwise of the findings recorded against the respondent. Now, para 24. Order 41, Rule 22 of CPC states that cross objections shall be filed in the form of memorandum and provisions of Rule 1. So far as they relate to form and contents of the memorandum shall apply thereto. This court in Nazir versus so-and-so elaborated on the form of objection. I may skip this. And then quoted para 7 may be seen of this para 24. Of another judgment, it is quoted. Para 7. The High Court, in our view, was clearly in error in holding that appellant not having filed memorandum of cross objections in terms of Order 41 Rule 22 of the court
could not challenge the findings of trial court that the suit was not barred by order 2, rule 2 of the court. The respondent in an appeal is entitled to support the decree of the trial court even by challenging any of the findings that might have been rendered by the trial court against himself. For supporting the decree passed by the trial court, it is not necessary for the respondent in the appeal to file a memorandum of cross objections challenging a particular finding that is rendered by trial court against him when the ultimate decree is itself is in his favor. A memorandum of cross objection is needed only if the respondent claims any relief which had been negative to him by the trial court and in addition to what he has already been given by the decree under challenge. We have therefore no hesitation in accepting the submission of learned counsel for the appellant that High Court was on error in proceeding on the basis that appellant not having filed memorandum of cross objection was not entitled to canvass correct next of the finding on the bar of order 2, rule 2 rendered by this court, trial court. Para 5, 25. It is apparent from the amended provision of order 21, rule 22 of 4122 of CPC and the above authorities that there are two changes that were brought by 1976 amendment. First, the scope of filing of cross objection was enhanced substantially to include objections against finding of lower court. Second, different forms of raising cross objections were recognized. The amendment sought to introduce different forms of objection for assailing the findings and decrees since the amendment separates the phrase, but may also state that the finding against him in the court below in respect of any issue ought to have been in his favor from may also take any cross objection to the decree with the semicolon. Therefore, the two parts of sentence must be read disjunctively only when a part of decree has been assailed by the respondent should a memorandum of cross objection be filed. Otherwise, it is sufficient to raise a challenge to an adverse finding of the court of the first instance before the appellate court without cross objection. And then 27 others. So, other judgments are discussed. And 27. On a perusal of above authorities, it is evident that principles stipulated in order 41 rule 22 can be applied to the petition under article. That is what is with regard to the Honorable Supreme Court, and they say that yes, we can. So, sir, I may explain this. Before amendment of 1976, my lords, there was no provision of filing cross objection merely against findings. So, in those cases, what was happening? That suppose the appeal is withdrawn or it is dismissed for default, then a person was not having any occasion to argue in a substantive cross objection that, sir, to these findings, this will stare in my face for all the years to come, maybe set aside because it is being dismissed for default. And that is how, by way of new amendment, 1976, it was introduced that you may challenge the findings also. Suppose today something was observed in the judgment and decree passed, I do not want to disturb. In a case where they want us seeking a withdrawal or dismiss for default of the appeal, if still I wish that no, sir, these findings I want to be deleted forever from the record, then I would have to file a cross objection. So I am having now an option. If I want the findings to be deleted, irrespective of their withdrawal or dismiss for default, to be assured of this fact, then I will have to file a cross objection. But at the same time, it is not incumbent that only upon cross objection I can take this objection. If I want, because today suppose he dismisses, he withdraws the appeal, or his appeal is dismissed for default, I am not going to lose anything because of that finding or limitation would not stare in my face for years to come. That is how, sir, I need not file a cross objection. So I have now by virtue of this amendment, I will have a option. Either I may choose to file. Legislature has given me a right. I may file. That is what the Honorable Supreme Court says. So merely because I am not filing, it does not mean the Honorable Supreme Court has said that therefore you as a matter of right can maintain the challenge to the findings without filing cross objection, because ultimately, sir, I do not want any alteration in that case. That is how, sir, I am placing my case on the limitation aspect. The Honorable Trial Court has held, sir, I may take the Honorable Court to that findings that because what is amended is a substantially of the same nature, it would not apply retrospectively. That is what the Honorable Trial Court has seen. If the Honorable Court be pleased to see page number 57, sir, of the judgment.
So this finding starts from para 14. I may read only relevant portion. So page number 60. This is what is sum and substance of the finding against me. So somewhat in the middle, add the prayer, or rather before that, sir, after quoted portion, it is clear that plaintiff challenged the cell deed at the time of filing of suit. Adding specific prayer of setting aside cancel of cell deed was merely formality by filing of amendment application. Add the prayer of cancellation of cell deed in the plaintiff is not create a new case of plaintiff, but it is a consequential relief relating to agreement to sell. Plaintiff also challenged agreement to sell and sell deed if executed in his favor. Hence, this judgment and other authorities related to limitation relied by learned advocate for the defendant is not supported. To the defendants and authorities relied by the plaintiff and defendant related to limitation is not required to be discussed. So, on fact, it has been held that adding of relief of setting aside of sell deed is a consequential. That is what is. Now, please see the change, sir. Now, in this written submissions, I have given the dates, sir. Sir, first date agreement to sell is 26/6/2009. Then, sir, next page, sell deed, registered sell deed is 27/7/2009. Plaintiff took search at the Sanand sub-registrar office and applied for copy of agreement to sell on 26/8/2009. Same is also mentioned in the plaint. Suit challenging agreement to sell number so and so came to be filed by the plaintiff, that too in the capacity of shareholder on 2/9. Paper book page number 2135, list of events showing plaintiffs were in complete knowledge of execution. Now please see, sir, this 2135, because this gives a complete chain of events and facts. This is the admitted facts and events. Sir, 2135. આમાં સાહેબ લિસ્ટ ઓફ ઇવેન્ટ્સ જે લખેલું છે એમાં બોટમમાં સાહેબ 26/6/2009 એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ, 27/7/2009 રજિસ્ટર્ડ સેલ ડીડ, 26/8/2009 plaintiff applied for copy of agreement to sell from sub registrar office. Sir, next 2/9/2009 plaintiff filed caption shoot challenging the agreement to sell. 8/9/2009 video exhibit 19 defendant number 4 filed reply 2009 sorry against interim application disclosing fact regarding execution of sell deed, and even sell deed was also produced on record with a list of document as at exhibit 20. પછી 2/12/2009 video exhibit 33 plaintiffs filed rejoinder, wherein the plaintiffs have categorically held that plaintiffs shall file appropriate amendment application. પછી 2011 video exhibit 56 return reply filed by the defendant against the plaintiff and stay application in which again amendments with regard to execution of sell deeds are mentioned. 2011 exhibit 64 plaintiffs filed rejoinder to reply of defendant number 4. 2013 order below exhibit 5 was passed. પછી 11/11/2013 video exhibit 78 return reply was filed by defendant number 123, wherein in paragraph 6 it is specifically mentioned that the suit came to be filed after registered sell deed was done and no challenge is made to the registered sell deed till date, and therefore suit of the plaintiff is required to be rejected as it has become hopelessly time bound. પછી સાહેબ 2014 issues framed by the honorable court, there also no issue with regard to the sell deed. પછી સાહેબ 2014 22/4/2014 video exhibit 86 application filed by defendant number 123 for additional proposed issues. 14/5 video order below exhibit 86 honorable court was pleased to partly allow the application of defendant number 123, allowing issue number 12 1 2 and 3 to be added, wherein specific issue with regard to not challenging sell deed is mentioned. So this issue was also framed that in absence of challenge to the sell deed whether suit is maintainable. પછી સાહેબ 14 video exhibit 94 affidavit for examination in chief of plaintiff was filed. Cross examination was done, and then 27/9/2009 साहेब amendment application was filed. So all along, sir, the plaintiff was in knowledge. When he filed the suit, sir, and a suit my ever mentioned, I took a search. This is a registered sell deed. So his everment in the plaintiff is that I have took a search, and thereafter I am filing this suit, and that too challenging agreement to sell. So they challenge agreement to sell. Even in written statements, sir, we made a specific everment that the sell deed is already executed, registered sell deed copy was also produced. They did not do anything for this 11 years, and for the first time this amendment application was filed.
Sir, this amendment application has been allowed by the Honorable High Court. Now, please see that order, sir. This order is of utmost importance. Sir, our written argument पर लिख लीजिए page number 1837 sir. Because now we'll have to construe that order. Paper book page number 1837 is the order of the Honorable High Court, dated 4/3/2020. Sure, sir. Please. Sir, it was a read, so that would be troubling the Honorable Court's eye. સાહેબ આ મોટા અક્ષરો છે રીટમાં છે ને બહુ નાના અક્ષરો છે હા the petition is preferred challenging order dated so and so passed by learned senior civil judge below exhibit so and so. After arguments in the matter for quite some time, there appears some concession between the parties to the proceedings, and they have agreed that order be passed without entering into the merits or demerits of the case, and the petition be disposed of by allowing amendment application exhibit 142 dated 27/9/2019 with effect from, now this is most important because with effect from the date of filing of the application. Thus, the amendment as sought for is granted subject to issue as regards the limitation, and thus that issue shall be decided at the time of conducting the trial. So initially the trial court rejected on the ground that this is hopelessly barred by limitation. The Honorable High Court says that two things, sir. Because I am relying upon the judgments of the Honorable Supreme Court says that even if it is stated with regard to limitation, then also it would operate prospectively. So they can be said to have challenged salaried only in the year 2019, sir. From the date of filing of application. એટલે સાહેબ આ જે amendment allow કર્યું retrospectively નથી કર્યું. So what will be the effect? Please see now two judgments, sir. આમાં serial number 5 જુઓ સાહેબ. સંપત કુમાર. Serial number 5 સંપત કુમાર. 2002 7 SCC 559. Para 5. Para 5. The short question arising from decision is whether it is impermissible to convert through amendment a suit merely for permanent prohibitory injunction into suit for declaration of title and recovery possession. Say para 9. Order 6 Rule 17 confers jurisdiction of the court to allow either party to alter or amend his pleading at any stage of proceeding and on such terms as may be just. Such amendments are directed towards putting forth and seeking determination of the real question in controversy between the parties shall be permitted to be made. The question of delay in moving an application for amendment should be decided not by calculating the period from the date of institution of the suit alone, but by reference to the stage to which the hearing of the suit has proceeded. Pre-trial amendments are allowed more liberal than those which are thought to be made after commencement of the trial or after conclusion thereof. In former case, generally it can be assumed that amendment is not prejudiced because he will have a full opportunity of meeting of the case of plaintiff as amended. In the later case, the question of prejudice to the party may arise that shall have to be answered by reference to the facts and circumstances of each individual case. No straightforward formula can be laid down. Para 10. An amendment once incorporated relates back to the date of the suit. However, the doctrine of relation back in the context of amendment of pleading is not one of universal application and inappropriate cases. The court is competent while permitting an amendment to direct that amendment permitted by it shall not relate back to the date of suit, and to the extent permitted by it shall be deemed to have been brought before the court on the date on which the application seeking amendment was filed. Here also it has been said like this. Para 11. In the present case, amendment is being sought for after 11 years after the date of institution of the suit. Plaintiff is not debarred from institution new suit seeking a relief of declaration of title and recovery of possession on the same basic facts as created the plaintiff seeking relief of issuance of permanently prohibitory injunction and which is pending in order to avoid multiple swap. It would be sound exercise of discretion to permit relief of declaration of title and recovery of possession being sought in the pending suit. The plaintiff has alleged, I may skip these facts, and then para 13 may be seen. From the foregoing reasons, the appeal is allowed. The imprimatur of High Court and Trial Court are satisfied. Plaintiff is permitted to incorporate the plea sought to be raised by way of amendment in the original plaint. Foregoing the plea to the extent of given by a, however, in view of delay in making a plea, so and so. Now we are concerned with this. The last two lines. The prayer for declaration of title and recovery of possession shall be deemed to have been made
on the date on which the application of amendment was filed. So when it is made very clear, it is not that universally, if it is not there, then it would relate back. But if it has been made clear here on the Honorable High Court has made it clear from the date of application and then subject to limitation. Please see the next judgment. 2016 1 SCC 332 para 27 maybe 7. See. Para 14 that question whether it will relate back, and then para 23 Viswambar is referred. Then para 24, all those judgments have been referred, and my lords may come to this para 27. The same judgment which we have read has been referred. No, sorry, one Vibhag is referred. Para 27, I may read, sir. One Vibhag Karmachari, so and so, I may skip this, and this court considered a suit which was originally filed for declaration of ownership of land for permanent injunction. Such suit has been filed on 11th February. An amendment application was moved under Order 6 Rule 17 of Code of Civil Procedure on 16th December 2002 for inclusion of relief of specific performance of contract. This court in no uncertain terms refused to midstream change made in suit and held in present case. The factual situation is totally different, which we are not. I may skip this last paragraph. Even though the prayer for amendment to include the relief of specific performance was made about 11 years after the filing of suit, and the same was allowed after 12 years of filing of suit, such an amendment in the fact of the case cannot relate back to the date of filing of the original claim. In view of clear bar under Article 54 of Limitation Act, hearing this case, the inclusion of the plea of specific performance by way of amendment virtually alters the character of the suit, which we are not concerned. And then last sentence, this court held in Viswambar Lakshmi Narayan, if as a result of following amendment application, now this is perhaps considered by the Honorable Trial Court to hold that the nature of, here there are two things. Nature of relief, of course, it may not change, but the limitation aspect, para 29 may be seen. Applying the law thus laid down by this court to the facts of this case, two things become clear. First, in original return statement itself, dated 16th May 1990, defendant had clearly put the plaintiff on notice that it had denied plaintiff's title to the suit property. A reading of an isolated para in the return statement, namely para 2 by the trial court on the basis of this case, has been correctly commented upon adversely by the High Court in the judgment under appeal. The original return statement read as a whole unmistakably indicates that defendant had not accepted the plaintiff's title. Secondly, while allowing the amendment, High Court on its earlier judgment dated so and so had expressly remanded the matter to the trial court, allowing the defendant to raise the plea of limitation. There can be no doubt that on an application of Khatri Hotels versus so and so, the right to sue for declaration of title first arose on the facts of the present case on 16th May 1990, when the original return statement clearly denied the plaintiff's title. By 16th May 1993, therefore, the suit based on declaration of title would have become time barred. It is clear that doctrine of relation back would not apply to the facts of this case for the reason that the court which allowed the amendment expressly allowed it subject to the plea of limitation, indicating thereby that there are no special or extraordinary circumstances in the present case to warrant the doctrine of relation back applying to so that a legal right that had accrued in favor of the defendant should be taken away. So, sir, pausing here for a moment, sir, in the present case, we declared in the year 2009 itself that there is a sale deed. In fact, sale deed was also presented. In the year 2019, they filed application for amendment challenging that sale deed for the first time. The Honorable High Court observed two things from the date of application. So it is very clear. Further, subject to the limitation. Here, sir, the Honorable Court had only said subject to limitation. Then also the Honorable Supreme Court said that it has to be construed from the date of application itself. Here it has been made very clear. So if we consider the amendment from the date of application, that is 2019. So next is the judgment which says there is, sir, there are two judgments. Sir, I may read the last only, 2022. Limitation. 2000, I'm sorry, sir. I think that judgment.
Only me, sir. Sir, I have not brought that judgment. I'm sorry. But the Honorable Supreme Court said that registered deed will give a dimmed knowledge on the date when it is registered. The earlier judgment of Dilbu has been reiterated by the Honorable Supreme Court, latest in 2022 itself. That judgment I will be just giving that. That Honorable Supreme Court has clearly made that once a document is registered, you will have a dimmed knowledge, and limitation will start from the date of registration itself. Here, apart from the fact that it is a registered document, in the plaints they say that we have taken a search of the record. That is a categorical statement. So search was taken, first dimmed knowledge, second search was taken, third in 2009 we have produced that registered service. So 2019, sir, the challenge which has been allowed by prospective operation. Now, by virtue of this finding of the learned trial court, it says that it is a formal in nature, because there are two things. So the Honorable Supreme Court has said that yes, amendment has to be allowed if it does not alter the character, and therefore it is a non-consequential, and that is how it has been allowed, but subject to limitation. Now, therefore, the Honorable Trial Court to that extent misdirected itself by saying that this is a formal in nature, this amendment, and therefore it would relate back. That is what is held would be contrary to the Honorable High Court, because Honorable High Court is expressly made from the date of application. Now, that 2019 application for the first time challenges the cell deed. So cell deed has not been challenged until 2019. Now 2019 challenges the cell deed for the first time, that is after 11 years. A registered cell deed has to be challenged within 3 years. So to that extent, my lords, the findings may kindly be upset. That is what it is. Sir, next in line of the argument is order to rule 2. So far as sir order 2 rule 2 is concerned, sir, I may not trouble my lords reading this the order 2 rule 2. The only submission in brief is, as I have already taken the Honorable Court to the earlier judgment. Dicto same, there at that point of time agreement to sell was not executed, but they had applied that we may be restrained, this defendant may be restrained from selling, alienating the property, fraud, all those allegations. That has been, sir, withdrawn unconditionally. Cost is also imposed upon them. So, to the said extent of order 2 rule 2, sir, there are 2 judgments. I may not trouble the Honorable Court reading those 2 judgments. I may give the citations only, sir. Emachan said 2002 7 SCC, both those citations are recorded. So this is the only one citation on this order 2 rule 2. Sir, my next submission is order 23 rule 1. Having withdrawn the suit unconditionally. Para 8 second line second sub para 1. The said civil suit number 48 of 2008 was withdrawn without seeking any liberty from the Honorable Court to file fresh suit. Rather, the word used are unconditional. Unconditionally withdraw. We objected. That should we objected, please not permit to withdraw, and the Honorable Court permitted them to withdraw with a cost. Once that has been done, they cannot file or bring a fresh suit on the same cause of action. Sir, cause of action is same. This aspect is, of course, not at all dealt with by the London Trial Court, but to support the findings, sir. This to support the finding, there is an issue also to this effect. The pleadings are there that after having unconditionally withdrawn, they cannot file the fresh suit. Therefore, this Honorable Appellate Court can independently come to the conclusion with regard to bar of them for filing a fresh suit after having unconditionally withdrawn. So that is the point. Sir, order 23 rule 1, sir, I may not read. The only thing is it says once it is withdrawn, then he is not entitled to bring a new suit. That is what is order 23 rule 1 says. So I may not, sir, trouble the Honorable Court reading that. Sir, now number much is that the plaintiff filed petition before NCLT
one of the prayer with regard to restraining the defendant. That, sir, on facts I have already dealt with. I have taken the honorable court to that findings also. એટલે સાહેબ એ ઓર્ડર 2 રૂલ 2 નું એક જ જજમેન્ટ 2013 SCC જે 7 નંબર છે એ મેં રેફર કરી દીધું છે. Now sir, the next point is sale of assets of respondent number 1 company executed at the base price and in accordance with the law with a view to liquidate the dues of IOB. Now sir, this presupposes my all other arguments without prejudicing my all other arguments. If the honorable court is not with me on the jurisdiction point, issue point, NCLT having given a finding, the court cannot sit in appeal over those findings. Then independently also, sir, I have tried to justify my case as I have prefaced with that arguments only in the list of events that, sir, how, in what manner this proceeding. So I will hurriedly read this so as to just give a complete detail, sir. EMA 10. Land and building of respondent company was sold in 2 parts. 2 different buyers for total consideration of 187, for which 2 suits are filed. Details are as under. So, as a CS8 and CS9. One part is sold to Messrs. Govind Enterprise for total consideration of 80 lakhs. Commercial suit number so and so, sell deed number so and so, paperwork page number so and so. Second part is sold to Messrs. Bapsri Agro Private Limited for total consideration of 1 crore. So and so, NOCS number so and so, so and so. Total consideration received is 1 crore 87 lakhs. Sir, this is from the document, it is emerging that 1 crore 87 lakhs ma total gayi chhe. This is with a view to demonstrate that valuation report says 1 lakh. Contrary valuation report is not forthcoming. So, possibly the only argument je humne orally kari chhe, sahib, there is nothing on record that the value of the property worth ₹6 crore has been sold to 187 is not justifiable. Valuation, the only valuation report which is available on the record which we produced, we called upon them by a notice because he was present, he did not produce. Thereafter, from the bank possession, it was produced on record, exhibited. He said that yes, this is my signature. In his presence, valuation was done by the IOB officer. ये जो report है साहब ये आमा हमें आपेलू है. Now para 11 साहब. A letter dated 14/6/2008 issued by IOB intimating, sir, these facts I may not take the honorable court because I have taken the honorable court. Sir, pehla chain of events, just to recapitulate, only 1 minute. First letter, that this has become NPA, you don't deal with the properties. Then he wrote the letter that you sold the properties, we intervened. Then upon realizing that he has mismanaged, he was removed. He went to the NCLT. He did not succeed. He challenged the action of the company not to transfer the assets. That also order was not granted. So all these things are, sir, mentioned here. So para 12 maave. Entire sale consideration received from sale of assets of respondent 1 company deposited in the bank account. સાહેબ આ પણ બધા જ પૈસા જે આવ્યા બધા બેંક એકાઉન્ટમાં ગયા છે, બેંક એકાઉન્ટમાંથી દરેકે દરેક. And apart from all these things, in his own evidence, sir, मैं કાલે yesterday बताવ્યું, એમણે જ લખ્યું કે આ જે પૈસા આયા એ બધા જ બેંક એકાઉન્ટમાં ગયા અને ક્લિયર થાય છે. So he has also admitted to that effect. સાહેબ એ વસ્તુ કીધેલી છે કે all this is used to clear the dues of the, and even otherwise also, sir, there is a categorical finding of the NCLT that this has been used only with an intent to clear the dues of IOB. So this finding is also there over and above this fact. Sir, bank statements are also produced and page number લખેલા છે સાહેબ. Exhibit 223 page number 191 and exhibit 224 1987. Now no contrary evidence to against this. પછી સાહેબ last subpara of 12, total amount of 3 crore paid to IOB towards payment of bank after issuance of recovery notice ordered by DRT showing the amount received by IOB, not a single rupee paid by the plaintiff towards the payment of debt. His admission which were, sir, 13 number valuation report which I have said કે valuation report માં force value sell 1 લાખ બતાવે છે. NCLT કહે છે કે if these are the finding of a competent expert body manning these tribunals, it says if it would have been sold by bank, it would have fetched a very much low price. So it is better, use word આવા છે, it is better that always to sell at your own and then pay to the bank side. ये findings में आपने काले वंचाया था. Next page side. Sir, એમના contention ને with કરીએ છીએ કે value of property as claimed by the plaintiff in that suit is on a higher side. However, no valuation report is produced. So that is what is
અને સાહેબ આના માટેના ફાઇન્ડિંગ્સ છે ટ્રાયલ કોર્ટના, which I have already read, page 70, કે આ છે they have thoroughly failed to prove that this is fraud or by mischievous means it has been sold. So these are the findings of learned trial court. પછી para 14, paper book page 1359, letter dated so and so written by plaintiff to the bank relinquishing their sale. That also later, sir, I have already taken. The honorable now 15 side. Refer book page 1527, no objection certificate dated so and so of IOB for sale of assets. In the name, by name, sir, IOB has said that we have no objection provided you pay the amount. We said that you join the cell. They said that no, we cannot join the cell. However, we are giving you no objection. You do this, etc. And sir, 16. Order dated 15/5/70 passed by NCLT rejecting the petition wherein similar issue was agitated. Said order has become a final. So, sir, all this chain of events very categorically and clearly independent of those findings of NCLT, DRT, Honorable High Court, we could successfully establish before the Honorable Trial Court that, sir, here is the cell only with an intent to clear the dues of secure creditors. With the intervention of the Honorable High Court and DRT, this has been done. Sir, all the proceedings were monitored. DRT kept the proceedings pending. They were there. They could have taken objection that, sir, under the guise of this DRT proceedings or 13(1) of Securitization Act, they are selling at throwaway prices. No such objection at no point of time. એ વખતે એમના વાઇફની પર પ્રોપર્ટી મોર્ગેજ હતી, અમારી પણ બધાની હતી પર્સનલ. એ એટલા માટે they wanted to clear all these obligations and therefore even they relinquished their all rights in favor of bank side. The bank authorized us. We sold. So where is the question now? I'm putting it to myself that they can challenge it and maintain this suit at all. This is nothing but a malicious attempt just to pressurize and keep the directors for the purpose of private vengeance under control or to keep them litigating for the undue benefits. Sir, F માં બીજા બધા points એક પછી એક points જે મેં લીધેલા છે સાહેબ એ હું વાંચી જોઉં છું. The plaintiffs have raised several contentions. સાહેબ આમના arguments પણ deal with કરે છે simultaneously, which are not pleaded by them in that claim and not even the case of the plaintiffs, and therefore the same cannot be considered as held by the Honorable Supreme Court of India. In absence of pleading, any amount of evidence cannot be. Sir, this is a trial law, but એનું judgment હું વાંચતો નથી પણ એક judgment મૂકેલું છે. In absence of pleading, you cannot say anything. આ છે સાહેબ મશીનરી માટે લાગુ પડે. એમને મશીનરી માટે જે કીધું કે મશીનરીનું એક ઇશ્યુ ફ્રેમ કરવો જોઈએ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ રિમાન્ડ. મશીનરી તો એમ પણ નથી સાહેબ પ્લેનમાં, મશીનરીનો ઇશ્યુ નથી, મશીનરીનું એમને કોઈ પ્રેસ નથી કર્યું કે આ થ્રો અવે પ્રાઇસીસ કર્યું છે. નાઉ દે વોન્ટ ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ ટુ ફ્રેમ ધ ઇશ્યુ એન્ડ ટુ રેમિટ that issue to the trial court for remand. Now that is not the issue. Parties are not at variance on that issue. Machinery no to સાહેબ ક્યાંય પણ કોઈ જગ્યાએ કોઈ ઉલ્લેખ નથી, pleading નથી. So to that extent I have stated this સાહેબ over Roman 2. Contentions of the plaintiff with regard to irregularity of meeting, venue of meeting, consent of shareholder સાહેબ એમના written arguments માં બધા લીધેલા છે. આ બધા જ points NCLT એ deal with કરે છે. Already raised by the plaintiff before the Honorable NCLT, the same is decided on merits and all the contentions of the plaintiff have been negatived and rejected by the Honorable NCLT video order dated so and so. Said order is not challenged and has attained finality. Roman 3. Credit sanction advice renewed by plaintiff number 1 unilaterally without any authority and or sanction from other directors. That conduct which I have already prefaced my arguments to that. Without then 4. Without any resolution of defendant of one company, without any authority of the insecure loan are paid by the plaintiffs to their relatives, friends, in spite of the fact that there is a specific condition in credit sanction not to pay the unsecured loan. Then 5. Unsecured loan of number 2 and other friends paid back by the plaintiff. Unsecured loan from friends, relatives of number 1, 2, 3 are still date outstanding to be paid. 6. Balance sheet of respondent one company finalized and signed by both the plaintiffs behind the back of their other directors of the company. સાહેબ એ પણ મેં આપને બતાવી હતી કે એ લોકોએ ઓડિટ રિપોર્ટ પણ એમના બે સહીથી ભર્યા છે. It is there on record. So resolution dated 15/1/2009 of respondent one company authorizing respondent number 3 to dispose of the properties of respondent one company. The said resolution has not been challenged by plaintiffs before any court of law. Plaintiffs intentionally so as to mislead and take undue advantage of the honorable court withheld the vital documents from knowledge of the court and same were produced by the defendants later during the trial when the notice was issued to the plaintiff number 1 to produce the documents. Said documents were produced by the plaintiff number 1. Plaintiff number 1 admits that the document which he produced upon notice were already with the plaintiff. Then next, sir.
section 293 of the Companies Act would not be applicable to the present case. સાહેબ એમને એક contention એવું લીધું છે. Of course, no much emphasis is laid, પણ return arguments માં એક લખી નાખ્યું કે 293 પ્રમાણે without authority of shareholders property cannot be sold. સાહેબ એ 293 public limited company ને લાગુ પડે. પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીના જો પોતાના એસેટ્સ વેચવાના હોય તો જનરલ બોડી રેઝોલ્યુશન શેર હોલ્ડર્સની હાજરીમાં કરવાનું હોય. આમાં સાહેબ એવી કોઈ 293 ઇઝ અ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની, સો 293 તો લાગુ જ નથી પડતું. ઓફકોર્સ આ 293 નું પોઈન્ટ એનસીએલટી માં પણ લીધું હતું, એ રિજેક્ટ થઈ ચૂક્યું છે. સો અને સાહેબ અને આપણા કેસમાં સાહેબ એક્ઝિબિટ 97 છે, એમાં એમઓએ રિફર કર્યું છે. આમાં જ સાહેબ એમઓએ એઓએ ઓફ રિસ્પોન્ડ નંબર 1 કંપની ક્લોઝ નંબર so and so it specifically says કે 293 નથી લાગુ પડતું. એટલે સાહેબ then next side 11, the total value of sale consideration even as per the appellant is 80 lakhs. However, and now sir, this is also most important aspect. Sir, એમણે સેલ ડીડ જે ચેલેન્જ કરી એ 80 લાખની કરી છે. એમને ક્લેમ ચેક કર્યો તો દાવો એમણે શું કર્યું સાહેબ, જ્યારે એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ હતું ને એ 50 લાખ ઉપર ચેલેન્જ કર્યું હતું. સાહેબ અમે નીચે ટ્રાયલ કોર્ટમાં ઓર્ડર 7 રૂલ 11D માં એપ્લિકેશન પણ આપી હતી કે આ શૂટ વેલ્યુએશન ખોટું છે ને સ્ટેમ્પ ફી નથી ભરી, ડેફિસિટ છે, એટલા માટે રિજેક્ટ કરો. પછી એમાં સાહેબ એવું એન્ડોર્સમેન્ટ કરેલું છે ટુ બી હર્ડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ટ્રાયલ. અમે અત્યારે નોટ પ્રેસ કરીએ છીએ આ એપ્લિકેશન, અને એ ટુ બી હર્ડ વિથ ટ્રાયલ કોર્ટમાં અમે આ સાહેબ ઓબ્જેક્શન રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટમાં પણ લીધેલું છે. ઇટ વોઝ નોટ નોટિસ બાય ધ ટ્રાયલ કોર્ટ, બટ સાહેબ ફેક્ટ રિમેન્સ because it is of course it has been held in number of judgments. It is the duty of the court also to call upon the plaintiff to pay the proper court fees. સાહેબ એમને court fees ભરી છે 50 લાખ ઉપર, સેલ ડીડ 80,50,000 ની ચેલેન્જ કરી છે. So they may be called upon to pay the stamp fee of this 80,50,000 or on the said ground the suit may be dismissed, because 11D માં એવું કહે છે they will have to be given a one opportunity. They will have to be called upon and thereafter the suit can be dismissed. So this is one of the grounds, sir, which I bring it to the notice of the honorable court, because it is between the court and the plaintiffs that they have not paid the court fees. Here also in appeal also they have paid the court fees on 50 lakh only. The sale deed registered sale deed સાહેબ 80,50,000 ની છે, એના સામે એમણે 50 લાખ ઉપર દાવો કર્યો અને court fee પણ એની છે. So on also on the 7D 11D this can be rejected. That at G3 I may reply to the contentions of this. I may hurriedly go through this. Respondent number 1, 2, 3 have filed detailed submission on issue of issues below exhibit 231 of paper book, and same may kindly be considered. સાહેબ અમે છે ને ટ્રાયલ કોર્ટમાં અમે return detailed argument લખેલા છે. So I may not repeat this again. Para 18 સાહેબ, it is humbly submitted there is no order passed by the honorable high court continuing interim leave. એ તો સાહેબ ફોર્મલ છે. 19 in the written submission of appellants, કારણ કે એ લોકોએ એમ લખ્યું છે કે હાઈકોર્ટે હવે તો આપણે ફાઇનલ રિવ્યુ પર છીએ, પણ એમને એમ લખ્યું છે કે honorable high court has continued the interim leave. There is no order as such while remanding the matter back or not remanding but remitting the appeal to the honorable appellate commercial appellate division. There is no continuation of IR, but we are not concerned because now we are on the final review. 19 in the written submission of appellants, para 8 to 15 with regard to issue number 8 as decided by learned trial court, it appears that appellants have totally misconstrued the finding of learned trial court and arguments of appellants are totally misconstrued. આ સાહેબ paragraph 8 to 15 they have devoted for that jurisdiction section 9 ઉપરના. એટલે એ section 9 ઉપરના my case is that no, they have misconstrued those findings. Court has not rejected that. I have already argued that court has not rejected on the ground of jurisdiction. Court has rejected on the ground that one, I cannot sit in appeal over those findings. Findings are already recorded with regard to the due satisfaction of the assets, sale of assets of the company. And secondly, that under 397, you will have no locus to find this. So on those twin grounds, this has been rejected. Sir, para 20. Plaintiffs have misdirected themselves addressing argument of section 9 of CPC. So that is what is, sir, what I have argued 21 ma side. It is rightly observed by learned trial court in paragraph number so and so that as per 397, 398 side may argument karna tu, I may skip. 22. It is a tried law that once there is a judgment and or finding on a particular issue by appropriate authorities, similar issue cannot be agitated. એટલે સાહેબ એના ઉપરનું છે. Page number so and so. Para 23. Appellants have gone to the extent of finding fault with the finding of order dated so and so passed by honorable NCLT, which has attained finality.
Appellants are trying to mislead this honorable court by mixing the facts. Appellants have, by picking incomplete lines from the cross-examination, have tried to demonstrate before this honorable court that there are contradictions in the statement of respondent number 3, have not been able to prove the case. But when the deposition of respondent number 3 is read in totality and continuation, it is self-explanatory. Moreover, respondent number 1 have placed sufficient amount of documentary evidence on record to prove their case. On the contrary, the plaintiffs have thoroughly failed to prove their case, and the burden of proof have never been discharged by the plaintiffs. The plaintiffs shall have to prove their case on the strength of their own evidence and not on the weaknesses of the defendants. So this is a triplo. Admittedly, in the present case, plaintiffs have not produced a single documentary evidence, including valuation report, to show company's property have been sold at throwaway price. There is not a single document or record except a bare version of plaintiff to demonstrate that defendant number 2 and 3 have committed fraud with the company's property and the same are disposed of. As per the appellants, their plaint protests to misappropriation and siphoning of company's fund and properties by one director defrauding others. This entire issue is decided by NCLT. I may skip this. Now, para 25. Appellant with an intention to delay the proceeding want to remand the matter. Sir, remand matenu me judgment ek mukelu che. They say that it may be remanded. The Honorable Supreme Court has said, in absolutely exceptional circumstances wherein there is no enough documentary evidence to arrive at a particular finding, can the court remand? And that too, the contingencies have been mentioned. Here they say, frame an additional issue which is never in existence and remand that matter. બીજું સાહેબ એમને જે કારણ આપ્યું હતું, ઓફકોર્સ રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટમાં નથી લીધું કે આ બંને શૂટના ટ્રાય જોડે કરવા જોઈએ સાહેબ. That is absolutely, I may say, with much restraint, that dishonesty on the part of the plaintiffs to say so. For the simple reason, સાહેબ, આ ડ્રાફ્ટ એમેન્ડમેન્ટ સાહેબ જે રિજેક્ટ કર્યું હતું ને, એમનું એમેન્ડમેન્ટ 2019 માં જે એમેન્ડમેન્ટ આપ્યું એ રિજેક્ટ કર્યું ને, એ પછી સાહેબ એમને એપ્લિકેશન કરી અહીંયા આગળ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં કે ટ્રાન્સફર ધીસ મેટર ટુ ધ કોમર્શિયલ. એટલે એક મેટર સાહેબ અહીંયા અમદાવાદ રૂરલમાં હતી, એ વખતે એમને from 2011 till the date of that hearing they were knowing. ત્યાં એવું નથી કહેતા બે જોડે ચલાવીએ આ છે તે. On the contrary, we had made an application which was objected by them. No, do not transfer this case to that commercial court. Matter end there. 2019 માં the then London Civil Court rejected their application. They went to the Honorable High Court. Thereafter, it was remanded back again. At that point of time, cross of that, the present suit was over, and it was on the evidence of the defendant. A time is application. Okay, I'm sorry. The defendant's evidence was also. They may show the objections which were taken by us upon that application. Yes, it is there on the record. Yes, they may show it from the report. Administrative orders, so before the district court. But in any case, so what has happened? But this is the factual aspect. In 2019, they made an application. They themselves made an application before this honorable district court, which transferred the matter to the commercial court. In commercial court, sir, they proceeded with the matter without a single line objection, stating that, sir, we want both the suits to be heard together. Now, having received this order adverse to them, now it is not open for them. And sir, there are contingency provided for remand. This is not a contingency in the entire CPC that the suit can be remanded so as to get the hearing simultaneously on the particular cases. If at all it was their case that there is no distinction between those two properties, they could have filed a single suit. They could have requested at the given point of time also. So, sir, this application, this argument, and that too in the written arguments for the first time made, is not tenable, maintainable, or backed by law. Most important aspect of the matter, sir, first appeal no up to. In first appeal, not a single line is written on this. I have cited that judgment that they will have to go by the pleading. Pleading માં સાહેબ ફર્સ્ટ અપીલ મેમોમાં ક્યાંય એવું નથી લખ્યું કે આ બંને શૂટ સાથે સાંભળવા જોતા હતા માટે રિમાન્ડ કરો કે અમને રિમાન્ડ આપો. રિમાન્ડ નું આર પણ ક્યાંય લખેલું છે. There is not a slightest pleading also in the first appeal memo. So sir, આમાં અમે લખેલું છે કે there is no pleading also to this effect. What they have now canvassed in the written arguments. Sir, I'm going further. Para 25. The appellants with an intention to delay proceedings want to remand the matter, but as stated by the Honorable Supreme Court of India, canon of judgment, unless proper case is made out for remand of the case, matter should not be remanded mechanically. Here in the present case on hand, appellants have thoroughly failed to prove their case and further have also failed to demonstrate how judgment of the trial court is not proper.
Appellants have thoroughly failed to adduce any documentary or oral evidence to support their case and therefore are not entitled to any relief. The ingredients under which the appellate court may remand the matter are totally lacking in the present case. In fact, in the appeal also no such case is made out. And merely making arguments for remand would not help the cause of the appellant. Sir, when I'm at 2023, there are so many judgments. When I said if judgment I'm a paragraph, do I need to take the honorable court to those judgments, or the paras are already referred, whatever the honorable court thinks it fit? So many other honorable Supreme Court, please have a look at that compilation 2023 last judgment said Sirajuddin. Para 8 I may skip, para 9 side. Remand of case by appellate court. Order 41 to 23. I may skip this unless I next page 10, para 10. Bottom side. It could at once be noticed in terms of Rule 33 of Order 41 CPC. The appellate court is empowered to pass any decree and to make any order which ought to have been passed or made and which may be considered requisite in the case. While the said Rule 33 prescribes general powers of Court of Appeal, the specific powers of remand are prescribed in Rule 23A of 41 CPC. Hence, the purpose of the case at hand, reference to aforesaid 33, remains in apposite. Having said so, we have proceeded to examine if the order of remand in the present case could be justified with reference to the other referred provisions of Order 41 CPC. One of the striking feature of the impugned judgment dated so and so is that even while dealing with the regular first appeal against the judgment and decree of the trial court, the High Court has not even adverted to the findings of trial court pertaining to the present case and has not specified as to how the findings recorded by trial court were unsustainable or unjustified. As noticed in the impugned judgment, High Court has noted a few circumstances leaning in favor of the plaintiff and then a few other circumstances which favor the genuineness of the sale in question, and thereby has observed that evidence necessary for a proper determination of the suit had not been brought on record, and that the evidence on record was insufficient to arrive at a proper finding in favor of against the salaried in question. The High Court would further observe that material witnesses have not been examined and no evidence has been brought with regard to passing of consideration. And then my lord quoted paragraph 12, my lord, para 12. 13, 14 and 15 may be seen. Para 13. It gets for force reiterated that in suit filed by the respondent one, trial court had indeed returned its finding on the basis of evidence from High Court. Whether those findings are sustainable or not is matter entirely different, and the High Court may examine the same. But merely because High Court could not reach to a conclusion on preponderance of probabilities, the evidence on record could not have been treated as insufficient so as not to pronounce the judgment in terms of Rule 24, Orders 41 of CPC. In regard to the want of any particular evidence, we may observe in the passing that if the court finds any particular evidence directly within the control and possession of the party having not produced the necessary consequences, like those specified in the interdiction G of Section 114 of Evidence Act, may follow. But merely because of particular evidence which ought to have been adduced but had not been adduced, the appellate court cannot adopt the swap course of remand in the matter. We would hasten to observe that we are not commenting on the merits of the case at that so and so. And then 15, for what has been discussed here above, suffice it would be to sum up that for a few tentative observation about certain circumstances existing in favor of the plaintiff and certain other circumstances existing in favor of the defendants, and then with another observation that plaintiff was a vital witness, High Court was not justified in remanding the matter for trial, etc., etc. Now, my lords, here they are not saying that the evidence are insufficient. They are saying the ingredients. The Honorable Supreme Court says that under 24, if you are able to pronounce the judgment, you will have to do this at yourself. Yeah, it is not the case even that the particular evidence we could not brought on record for 1, 2, 3, 4 reasons. No, sir. Even in the pleading also, as I have said, demand is not pleaded at all. That today they say that for the purpose of bringing both the suits together, let the remand be done, and for the purpose of framing one issues, by framing that issue, the remand be made. Sir, after the return arguments are filed, half of the pages are devoted to this remand. This shows that clearly the intention is to delay the entire things and to keep the sword hanging just to
bring the other directors of the company to their own terms. So this is with veiled objects and reasons, or in a commercial matter, they want to delay the things. Now, para 26, sir. The present case, there is ample evidence, material, documentary, etc. I may skip this. 27. Sir, પછી એમને arguments કરી. Argument of the appellants are totally misconceived, misleading in written submission. Paragraph 16 to 23 with regard to issue number 2 as decided by the trial court. The trial court has given proper finding in the issues and trying to mislead. Then 28, sir. Same thing, સાહેબ. એમને સાહેબ એમના written arguments માં એક ક્રોસમાં એવું કીધેલું છે કે આ જે ફલાણા ફલાણા છે one of the partner એ એમના દૂરના સંબંધી થાય છે ડિફેન્ડ નંબર 3 ના એક ડાયરેક્ટરમાં. That has also been explained. It's a partnership company. The person who has purchased, of course, there is no evidence with regard to fraud collusion on the record, but with a view to satisfy the honorable court, also we have explained. Trial court ma pan sahib I explained chaylu tu ke this property which is sold is to a partnership company. The one of the partner, there are so many partners. So one of the partner merely because of distant relative would be not any ground, not even apart from sufficient, cannot be any ground because one of the partner was a distant relative to set aside the sale. So what at the base they can bring from the cross examination is that one of the partner was a distant relative. That is what is the only question they have put up. Fraud, collusion, throwaway price, etc. are not proved. On the contrary, disapproved by the competent authorities side in the earlier proceedings. સાહેબ એટલે આ જે આ બધા છે para 29 માં એનું સાહેબ I may not read and trouble my lords, but the honorable court may take note of those facts. સાહેબ અમે જે bifurcate કર્યા એ છે para 30 માં. પછી સાહેબ 31 માં સાહેબ આ અમે explain કરેલું છે જે એમણે much emphasis is laid on this. 31 માં it is pertinent to note here that in view of undertaking dated 5/9 filed before High Court of Gujarat, respond number 123 to deposit amount of 1,55 lakhs. એ સાહેબ એના માટે પછી અમે કેવી રીતે આ બધું કર્યું છે એ બધું સાહેબ મેં આમને આપને ઇવેન્ટ્સમાં બતાવ્યું છે. એટલે I may also leave it to the honorable court's wisdom, my lords. And 32 માં સાહેબ એ જ વસ્તુ છે એમની આર્ગ્યુમેન્ટનું અમે જવાબ આપેલું છે. 33 માં valuation report નું છે. Appellants have tried to file a fault with valuation report dated so and so. However, the state valuation which is done in presence of plaintiff was not produced by them, and સાહેબ અમે રેકોર્ડ ઉપર લાયા છે. અને appellants claim that property is worth ₹6 crore. That is in plaint only. Nothing. એમનું એક લેટર છે સાહેબ બેંકને લખેલો કે આ 6 કરોડની પ્રોપર્ટી છે પણ અમે તમને બધા જ રાઈટ આપી દઈએ. રેલિંક્વિશ કરવાનું જે લેટર છે ને એમાં જ લખ્યું છે સાહેબ. So in plain and in that letter, nothing else, no evidence, nothing. Honorable sir, मैं काले findings बंचा था trial court ना. The honorable trial court has recorded after or before. They could have brought evaluation. They could have done could get it before filing of suit, after filing of suit also. They could. There are ways and means. They could have done through court commissioner. So whatever. They have not done anything because they were knowing fully well that this valuation report of government auditor done in my presence would stare against me. Would stare my face, and that is how sir they have not done, and now they cannot find fault with that valuation which was done in their presence. Sir 34 છે same plant machinery etc. which we are not concerned sir. એમને written arguments માં for the first time appeal memo માં પણ plant machinery નું કઈશું લખ્યું નથી sir. 35 same arguments સાહેબ જે એમના પેરેગ્રાફના written arguments માં ડીલ કરી છે. 36 માં સાહેબ શેર હોલ્ડર ની કેપેસિટી નું લખેલું છે કે they cannot locus નું લખ્યું. 37 માં સાહેબ appellants have tried to demonstrate before that property in question has been sold to the relative of the respondent, which is nothing but misleading. Here it is pertinent that property has not been sold to any individual as claimed by the appellants. The property in question has been sold to number 4 Govind Enterprise, which is a partnership firm. Moreover, the property has been sold for a proper consideration, no objection, etc. સાહેબ એનું બધું સાહેબ લખેલું છે આગળ. 38 માં જે arguments of appellant in paragraph 31 to 41 એનું સાહેબ અમે રિપ્લાય આપ્યો છે.
રિમાન્ડ માટેનું છે સાહેબ. એ રિમાન્ડ માટેનું મેં આપને સાહેબ કહી દીધું, જજમેન્ટ છે સુપ્રીમ કોર્ટનો. એમને આ 38-39 રિમાન્ડ માટેનું જ છે, એનો જવાબ છે સાહેબ. પછી 39 માં સાહેબ, appellants for the first time in appeal before this honorable court have come up with the case regard to sale of machinery. However, sale of machinery have not been challenged by appellant before any authority law. Even in the plaint, there is no pleading with regard to sale of machinery, and then they cannot. And then 14. Entire case of the appellant is false, vexatious, etc. etc. General. And order to rule 2 નું સાહેબ લીધેલું છે. So do I need to sum up my case as I had prefaced earlier? Because they have created, we in fact we are the victims of this situation. They created this situation. So the plant was not functioning. They took the loan, despite prohibition. Unsecured creditors of their own relatives and no admissions here. Clear. Then they backed up. You sell the property to the bank. Bank sold. Tried to sold under section 13. We approached the Honorable High Court with the intervention of Honorable High Court TRT. Bank say that you say. We sold it, cleared all these things, and then chain of litigation would clearly show that this is nothing but a malicious and vexatious suit. So my humble submission that this suit may kindly be dismissed with happy cause. Please oblige for patient hearing. For the rebuttal round and to file the rejoinder against the written commission, the matter may be kept on our request on Tuesday because the senior is not available. Matter may be kept on Tuesday for the rebuttal round and for the rejoinder against the written submissions filed by them on the request of the on. Written arguments to file. Yes, but the rebuttal round for the rebuttal against their written submission. સાહેબ બહુ બધો શનિવારે આવી જાય. The senior is not available, so it is a matter of only 15 to 20 minutes. We will submit it before this honorable court, but it can be kept on Tuesday if this honorable court permit us. સાહેબ ટ્યુઝડે સવારે એક મિનિટ ચેક કરી. સાહેબ ડિફેન્સ નંબર 4 ના એડવોકેટ નો મેસેજ આવ્યો કે he will address the honorable court for either tomorrow or 10 minutes on Tuesday whenever. He will file a return also. That is what. Tuesday on point of bona fide purchase. એ તો સાહેબ મેં બધું કવર કરી નાખ્યું છે સાહેબ. I have already covered everything. એટલે તો ફોર્માલિટી છે સાહેબ. સાહેબ એમને કાલે એડવોકેટને કાલે મોકલું છે. મિસ્ટર પીજે વ્યાસ છે, હાઈકોર્ટ થી આવે છે. સાંભળીશ કાલે આવશે. 10 મિનિટ. હા તો કાલે કાલે આપ કેટલા વાગે સાહેબ? 10 જ મિનિટ. હું આવી છું તો સાહેબ નથી એમનું પેલું લઈ લેજે લેખ સાથે. વાંધો નહીં, કાલે હું આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાના છે ને. હા કાલે સાહેબ 10 મિનિટ. કાલે હા સેકન્ડ માં 4 વાગે. હા એક ગુસ્સી ટોક છે થોડું. એમનું 15 મિનિટનું છે સાહેબ. અને રિટર્ન 4 વાગે આવશે તો ચાલે. almost all points I have already covered, but he may also. આપના માટે ટ્યુઝડે કરો. Okay, oblige your lordship. Please. Grateful. I am highly obliged for patient hearing, sir. Thank you. ટાઈપ થઈ જશે કાલે.